Alaikum. Thank you. Alhamdulillah, fine. So, if we have your kind permission, shall we start? Pardon? Sir, if we have your kind permission, আমরা শুরু করব? Please, we can start. We will start. Thank you. Thank you very much. Honorable Chief Guest of the event, Mr. Fazle Kabir, Governor of Bangladesh Bank. Special guest, Mr. Mohammed Joshimuddin, President FBCCI. Distinguished discussants, Mr. Mohammed Saiful Islam, President of MCCCI. Mr. Nasser Izaz Bijoy, President of FICCI. Distinguished business owners, leaders, friends from print and electronic media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is my immense pleasure to welcome you all to the webinar titled Current State and Future Outlook of Bangladesh Economy, Private Sector Perspective, organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. I would like to especially thank our respective chief, special guests, and discussants for joining us despite their very busy engagements. As you all know, the DCCI acts as a private sector voice of the business community in Bangladesh. We have been promoting private sector development over the last 6 decades through our wide-ranging policy and development advocacy to support the government, international development agencies, and relevant stakeholders for the continuous business development. Formulating a biannual economic state of Bangladesh is a part of the DCCI legacy. DCCI believes in an inclusive approach while declaring economic priorities from a private sector development perspective. Despite having an ongoing pandemic plaguing our economy has consistently shown a pace of growth. Our GDP size has increased to 416 billion with 6.94% growth, containing the pandemic shocks in fiscal year 2021. Due to the economic resilience, qualification of LDC graduation, and firm commitment of the private sector and support from the government. To sustain the thriving momentum, DCCI would like to share some critical macroeconomic avenues for heralding private sector-led economic transformation. Without saying too much, I would like to invite the President of DCCI, Mr. Rizwan Rahman, to present the keynote presentation on macroeconomic state, focusing for the period of second half of 2021, and subsequently, he will also moderate the session. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, Chair. Am I audible? Clearly. Yeah. Okay. Thank you. Honorable Chief Guest, Mr. Fazle Kabir, Governor of Bangladesh Bank. Our special guest today, the President of FBCCI and the spokesperson of the private sector, Mr. Mohammed Joshimuddin, who will join with us shortly. MCCI President, Mr. Mohammed Saiful Islam, FICCI President, Mr. Nasser Izaz. Ladies and gentlemen, my colleagues from the board of DCCI, friends from the print and electronic media, and most importantly, all the general members of DCCI who are joining and listening in today. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Shurute, I'm very excited to have the governor back with us. Almost after 3 years, if I'm not mistaken, because the governor has launched this biannual economic outlook back in 2019. And I am very excited to be able to have him back with the private sector. And I have told him that this year we will not do this event without his presence. And he has assured me almost 3 months ago that yes, he will join us. Sir, thank you. And once again, my apologies for disturbing you on a Saturday. And I would humbly request all of your patience because it is very difficult to put 6 months of a country's private sector perspective of the economic outlook within the stipulated time that the SDP has requested me. I will try to stay within 30 minutes. There is almost 74 slides, but I'm going to brush through them because I'm presentation পাঠিয়ে and at the same time, as soon as I start, I will request the IT team to share the presentation on the chat box so that our friends who are listening and also our friends from the print and electronic media, onara jano file ta peye jay.
And শুরুতে আমি বলে দিচ্ছি যে এখানে যতগুলো ডেটাবেস আমরা ইউজ করছি এবং আমরা যেসব ইনফরমেশন ইউজ করছি উই হ্যাভ অলওয়েজ হাইলাইটেড কাদের থেকে আমরা ডেটা নিয়েছি। এখানে কোনো ডেটা ঢাকা চেম্বারের না। In some cases is the Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Finance. In many cases our central bank তারা আমাদেরকে এসব ডেটা দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছে যাতে আমরা একটা প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেক্টিভ তুলে ধরতে পারি আমাদের সামনে। So without further ado, I will start the presentation. Is it visible to everyone? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you very much. আমি শুরুতেই চলে যাচ্ছি আমাদের প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেক্টিভের আমাদের যে কন্টেন্টস গুলো আছে এখানে ইউ ক্যান সি আমি জাস্ট roughly বলে যাচ্ছি we have the economy at a glance, we discuss the monetary and fiscal policy, macroeconomic indicators, and then আমরা sector wise যেটা আমরা actually in fact we follow the content roadmap of Bangladesh Bank, where how they have explained the agriculture separately, and then industry te amra manufacturing sector, CMSME, energy and power logistics ke alada kore rekhechi, and at the same time service sector niye ekhane kichu alochona ache. So at the very outset, let me just brief you. This is something very known to everybody. Amra ekhane Bangladesh Bank ebong BBS theke statistics gulo niyechi up to the 17th of February. That's updated. Apnara shobai janen approximately $416 billion GDP. Agricultural contribution has shown 3.17% growth. At the same time, industry has shown almost 11.6%. Service sector contribution is almost 5.73%. Our foreign reserve, record-breaking $46 billion, and remittance, there has been a shortfall of almost 21%, which was expected. Apnara janen je 2020 te onek taka Bangladeshe ঢুকেছে because people were trying to help their near and dear ones. যার কারণে আমাদের প্রচুর পরিমাণে টাকা ঢুকেছে, and it's not the same in the corresponding year. However, our inflation is at 6.05%, slightly above the target set by the Bangladesh Bank. FDI, we have seen a 24% growth, goods export 28% growth, and 54.5% growth in goods import. Employment is at 60.8 million, and unemployment rate আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 5.37%. Now, আমি এখানে জাস্ট রাফলি এক্সপোর্ট এগেইনস্ট ইম্পোর্ট জিনিসটা দেখাচ্ছি যে আমাদের 6 মাসের যে একটা চার্ট সামনে করা হয়েছে আপনাদের on the first graph you can see that there has been a $29 billion worth of imports in up to June 21, and December গিয়ে সেটা দাঁড়িয়েছে almost 39 billion, and exporter ক্ষেত্রে we were 19.5 billion and almost 24.7 billion in December 2021. Our inflation rate is at 6.5% at the end of the year. At a half year, it was 5.36%. Private sector credit growth, we have the data up to November 2021, which is 10.11%. Our remittance has shown a slight shortfall in the last 6 months from 11.83 billion to 10.24 billion, whereas our foreign reserve is almost the same, 46.4 as against 46.15 billion. এবার আমরা ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইকোনমিতে চলে আসি। এখানে আমরা বিআইজিডি এবং পিপিআরসি তে আমরা একটা স্টাডি দেখেছি in last August, which showed that 32.4 million people newly added to the poverty level, and 5 million full-time job loss was recorded in 2021. However, we have shown a positive growth, which I can highly say that the inflation rate rose at 6.05% in December. This is primarily because of the rising fuel costs. আপনারা জানেন যে গ্যাসের দাম বাড়ছে, এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে, এবং this is an effect of the global markets. And at the same time, our inflation is currently at 5.86% in January. Sorry. Export opportunities আমাদের বেড়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের ফার্মা সেক্টর, মেডিকেল ইকুইপমেন্টস লাইক PPE, gloves, mask, এগুলোতে একটা আমাদের নতুন একটা স্কোপ এসছে এক্সপোর্টেড। At the same time, the quantum index of medium and large scale manufacturing industries recorded a 408.26 billion in October 2020, which was increased to 521 billion in October 2021, almost 120 billion taka increase. And at the same time, our economy jodio has been successful in the regional areas. You know that we have marked 6.94% positive growth. The data was recently released by the Ministry of Finance and the BBS, and our GDP approximately 416 billion, which I have shared earlier. And then despite the stress, the global supply chain disruptions, goods exports has increased to 28.41%. আপনারা জানেন যে global supply chain এখন suddenly is back on track, যার কারণে আমাদের একটু পণ্যের দামও বেড়ে যাচ্ছে, যেটা নিয়ে আমি সামনে এসে আলাপ করব আপনাদের সাথে। As for the fiscal policy measures,
আপনারা জানেন যে একটা সুকুক বন্ড লঞ্চ করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে, সেখানে প্রায় 4,000 কোটি টাকা 2021-এ the second phase has been issued. The government treasury bond rules have been updated to improve the management of treasury securities and of course domestic bondটাকে শক্তিশালী করার জন্য। Public Debt Act যেটা 2021-এ ড্রাফট করা হয়েছে, this is precisely a guarantee against the debt taken by the government. জনগণের থেকে যে টাকাটা নিচ্ছে সেখানে একটা গ্যারান্টি আসছে। As for recommendations for the fiscal policy, আমরা সবসময় ঢাকা চেম্বার থেকে বলে আসছি যে আমাদের কর জালটা বাড়ানোর বেশি মানে আরো যৌক্তিক as opposed to the লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো, যেখানে আমাদের ট্যাক্স বার্ডেনটা কমে আসে এক্সিস্টিং ট্যাক্স পেয়ার্স থেকে। আমরা বারবার জোর দিয়ে বলছি যে ফুল অটোমেশন অফ ট্যাক্স, ভ্যাট, কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট, রিটার্ন অ্যান্ড ক্রেডিট এগুলো আসলে আমাদেরকে ডিজিটাইজ করতে হবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্ট বরোয়িংস থ্রু সেভিং সার্টিফিকেট এটাকে কমিয়ে আনলে তাহলে আমাদের যাতে করে আমরা বিদেশ থেকে টাকা বড় করতে পারি, সো দ্যাট আমাদের চিপার ফান্ডস ক্যান বি অ্যাক্সেসড। And also to continue the sukuks and other securitized assets in the local market and sovereign bonds for international borrowing, যাতে করে আমাদের স্থানীয় যে প্রাইভেট সেক্টর লেড বোরিং যেগুলো আছে ব্যাংকিং সেক্টরে সেগুলো আমাদের প্রেশারটা কমে আসবে। At the same time, the public debt to GDP ratio needs to be kept at minimum as a commitment to the stimulus package and social safety net, যেটা actually আমাদের পাবলিক ডেটকে বাড়িয়ে দেয়। And at the same time, to fast track large development projects, আমাদের যে এডিপি আছে এটা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং স্বল্প খরচে এই গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটাকে রেশনালাইজ করতে হবে আমাদেরকে। On the next slide, the performance of the monetary policy, you can see that the public sector credit growth has been projected at 30% in December, and up to November, আমাদের কাছে যে ডেটাটা আছে 24.3%. So we are almost according to the target. Private sector ক্ষেত্রে we are almost there as well. 11% projected in 2021. Up to December, we have achieved 10.11%. এখন যদিও আমাদের প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিটে একটু টার্গেটের শর্টফল আছে, but we are hoping by the end of the fiscal year of 2021-2022 that we will be able to meet that. And of course you can see that because আমাদের demand of the private sector credit is being met, we can see a sign of credit, and manifold challenges are evident within the supply side to stimulate CMSME credit. এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত সামনে আলোচনা করব। And as for the monetary policy, an expansion in monetary policy, আপনারা সবাই জানেন যে 2021-এ ADR was increased to 87% for the conventional banks, এবং ইসলামিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রায় 92%, 92% বাড়ানো হয়েছে। আর এই পলিসিটা চলমান থাকবে 2022 পর্যন্ত। At the same time, our private sector credit growth is at 14.8%, and Bangladesh Bank has announced an expansionary policy aiming at pumping cheaper money. যার কারণে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন the repo and the reverse repo rate has been reduced to 4.75% and 4% respectively, just to address the post-pandemic recovery. No liquidity mop-up to relax the liquidity condition, and threshold of being classified from 15% to 25% of the total outstanding loan for the whole calendar year. This is also to support the pressure that we have really received during the pandemic. And of course, the deposit rate has been asked by the central bank to be kept below the inflation rate. এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সামনে। As for the recommendations, continue the relaxed terms and conditions of repayment and default during the COVID-19 pandemic. এখানে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর যে ক্রেডিট গ্রোথটা আছে এটা টার্গেটেড লেভেলটাকে 14.8% নিয়ে যাওয়ার জন্য June 22 পর্যন্ত, so that the recovery is smooth and especially the private sector যেন উঠে দাঁড়াতে পারে। And at the same time, Bangladesh Bank needs to be cautious about the recent inflationary pressure to be kept within the target level. And alternative credit scoring system using an innovative technology to stimulate the CMSME credit demand. জানেন যে সহজ শর্তে অর্থায়ন নিয়ে সবসময় CMSME রা সাফার করছে, এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সামনে। Equity based loans for the cottage, micro and small industries, এইটাকে বাড়ানোর জন্য একইভাবে আমরা চাচ্ছি যে মানে জামানতবিহীন যে ক্যাশ ফ্লো বেস যে সব আছে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। And close monitoring of the real effective exchange rate, interest rate and inflation rate to initiate actions when required to ensure economic development of the country. And deposit rate above the inflation rate can be maintained, but we also have to ensure that this is being followed through. Some recovery and private sector credit friendly measures যেটা আমরা বলেছি আগে, যে cash flow based financing for the cottage, micro and small industrialists, about motivating more equity based financing, and also যেটা আমরা আগে বলেছিলাম যে arrangements of cluster based collective loan facilities, যাতে করে একটা গোটা ক্লাস্টারকে আমরা হেল্প করতে পারি। এবার আসি আমরা আমাদের ইনফ্লেশনে। You can see that the general inflation has been recorded at 6.05% on the left, the top graph, and at the same time, average non-food inflation has recorded 6.41% and 5.26% respectively. And of course, the prices of essential commodities, especially rice, oil, and
other goods are rising in significantly. This is primarily because, as I said earlier, যে আমাদের global supply chain এই যে গত 1 বছর বন্ধ ছিল তারপর suddenly বেড়ে যাওয়াতে obviously আমাদের shipping of goods এগুলোতে অনেক একটা effect পড়েছে, এবং this is not just for Bangladesh, this is the global situation as a whole. And as for the policy measures, the national budget যেটা target করা হয়েছে 5.3%, and rice, flour and oil are sold at a substantially lower price under the OMS programs, and the outlet was doubled. এবার আসি আমরা আমাদের রেকমেন্ডেশনে যে all targets, projections and plans in the monetary policy and যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটা আছে সেটা রিভাইজ করতে হবে with the new base year of 2015 and 2016 for inflation. আমরা জানি যে 2005-2006 তে এটা বেজ ইয়ার ধরা হয়েছিল, আমরা এটাকে 15-16 তে আমরা এখন নিয়ে আসা উচিত, and at the same time the government can conduct study and take necessary action on consumer behavior to control the food inflation. Additional cost in the supply chain needs to be lessened to control the food inflation, and fuel price hike যেটা আমরা একটু আগে আলাপ করছিলাম যে daily essential commodities এর দামগুলো বেড়ে যাচ্ছে. At the same time, agricultural items as well as all the stakeholders of the agro businesses need to be compensated with lower transportation, fuel price and fertilizer price to reduce the tariff hike, which will eventually also help our inflation rate, especially the goods inflation. এবার আসি আমরা private investment and FDI. এখানে আমাদের GDP ratio, you can see that the private investment to GDP ratio has a sharp fall. On the right on the graph you can see যে আমরা 23.54% থেকে 21.25% এ নেমে এসেছি. At the same time you can see the FDI to GDP ratio. আপনারা জানেন যে এখন Vietnam has 6.2% is FDI to GDP, in India it's 2.2%, and in Indonesia it's 1.76%, and respectively against Bangladesh it's only 0.61%. FDI inflow 671.5 million during the fiscal year of July to September of fiscal 22, but total FDI received was 2.51 billion. এখানে primarily কিন্তু reinvestments হচ্ছে from return earnings, যেটা নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব. আমাদের inadequate infrastructure, high cost of doing business, lack of effective one-stop service, and of course the rising inflation. These are the primary barriers to the foreign direct investment. As for policy measures, আপনারা জানেন যে 2.5% corporate tax কমানো হয়েছে for both listed and non-listed companies in the previous tax year. New income tax has been drafted, and then a private investment GDP ratio target set করা হয়েছে 25.32% for the fiscal year of 2022 to 2023, যেটা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রিফ্লেক্ট করছে. And the gross investment to GDP ratio is 34%, যেটা fiscal 23 এর জন্য প্ল্যান করা হয়েছে. And outward investment for local firms, আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি আপনারা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট দেখেছেন যে আমরা equity ERQ কোটা থেকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো up to 25% of the capital. Now our recommendation is cost of doing business থেকে lower করানোর জন্য subsidies in utility services of the CMS businesses, যেটা হলো ছোট উদ্যোক্তাদেরকে সিকিউর করার জন্য, and then discriminatory policies between local and foreign investors. আমরা সবসময় বলে আসছি যে স্থানীয় শিল্পায়নকে শক্তিশালী না করলে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে না, and at the same time the national roadmap for attracting foreign investment in different sectors, যেটা sector specific আলোচনায় আসবে, and then expediting implementation of services given through BIDA OSS for CMSME businesses, rationalizing the corporate structure, economic zones, readiness and equipment, and diversification of the FDI sectors. এবার আমরা চলে আসি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে. আপনারা এখানে আমাদের সেক্টর ওয়াইজ গ্রোথ অফ এক্সপোর্ট আইটেমস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন. At the last sector আপনারা দেখবেন যে jute is the only one that has seen 11.68% downfall, and at the same time our export in the fiscal year of 2021-2022 has increased by 28.41%. And at the same time, import has also increased by 54.5%. যদি আমাদের diversification মানে export diversification and market একটু challenges আছে, যেটা আমরা সামনে next slide আলোচনা করছি. আমাদের policy measures that we have received from the government, the development of labor-intensive and export-oriented industries, and diversification of agriculture, flourishing of the service sector, ICT-based entrepreneurship and creation of overseas employment, and post-LDC market export market competitiveness plan. And a joint study on free trade agreement with Sri Lanka is in final stage. আপনারা জানেন যে ভুটানের সাথে আমাদের অলরেডি একটা PTA final stage হয়ে গেছে. Sorry, it's already been completed. নেপালের সাথে PTA is in the final stage. সেপার একটা স্টাডি চলছে between India and Bangladesh. 42 products are getting cash incentives. Bangladesh injected around $3.07 billion into the banks in the current fiscal year. আর 14টা PTA যেটা কথা আমরা বলছি, PTA এবং FTA including Cambodia, Indonesia, Vietnam and many others, these are all in progress. And Export Development Fund and Credit Guarantee Scheme facility needs to be expanded. This is primarily যে আপনারা বারবার জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
আজকে পণ্য এবং বাজার এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের কথা বলছে, যার কারণে আমাদেরকে অবশ্যই ইডিএফ এবং সিজিএস এর একটা সাপোর্ট লাগবে। আরএনজি সেক্টরের যে মডেলটা পোশাক শিল্পের ন্যায়, এটা আমরা অ্যাক্রস অল সেক্টরস আমাদেরকে রেপ্লিকেট করতে হবে। বিকজ আমরা আজকে 38 বছরে আরএনজি কে নার্চার করে যে বিশ্বের মানচিত্রে মেড ইন বাংলাদেশ যে একটা ব্র্যান্ড নেম তৈরি করতে পেরেছি, আই এম শিওর এই ফেসিলিটি আমরা যদি সবাইকে দেই, তারাও একদিন এই মেড ইন বাংলাদেশের মানচিত্রে, বিশ্বের মানচিত্রে আমাদেরকে তুলে ধরতে পারবে। At the same time, বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের values, sectors and geographical locations are needed. Trade diplomacy needs to be strengthened to eliminate all the NTBs with the major trading partners. এবং আমাদের access to regional economic blocks is also very important. আপনারা জানেন যে সেপার কথা বলছি আমরা, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, যেখানে ASEAN plus 4 major countries are there, এগুলোকে একসাথে যদি আমরা ট্রেড ব্লকে ঢুকে যেতে পারি, তাহলে of course our market opens to a number of countries in one documentation. Full automation of customs clearance এর কথা এবং development of ports are absolutely essential. Compliance capacity and focused country branding are needed. এবার চলে আসে আমাদের সাবজেক্ট হলো স্কিলস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট। আপনারা জানেন যে এমপ্লয়মেন্টের কথা একটু আগেই বলেছি, 5.3% আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, which is updated as of 2020 by ILO, and then 44% lowly skilled migrants, 16% semi-skilled, 66% of the national university graduates are unemployed, 47% unemployment rate among the educated population, মানে অর্ধেক শিক্ষিত পপুলেশন আমাদের আনএমপ্লয়েড। টিভেট এনরোলমেন্ট আমাদের লো আছে, এটা আপনারা জানেন, and skill migration according to BIMER and the UNESCO. আমাদের পলিসি মেজারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্ল্যান্স টু সেন্ড হেলথ প্রফেশনাল, যেটা আমাদের রিসেন্টলি ইউ হ্যাভ সিন অল ওভার দ্য নিউজ, যে কুয়েত, মালদ্বীপস, ইউএই, কাতার, জার্মানিতে এখানে আমরা হেলথ প্রফেশনাল পাঠাবো। টিভের এডুকেশন সারা দেশব্যাপী এনহ্যান্স করার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট পলিসি 2020 has been drafted. It sounds odd যে 2020 এখন ড্রাফট করা হয়েছে, আমরা 2022 চলে এসেছি। Again, all these policies needs to be expedited as per requirement, and of course once the policy is finalized, ওই সেম ইয়ারটাই যেন সেখানে করেসপন্ড করে। পলিসি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি ফর এক্সপোর্ট অন গার্মেন্টস, তারপর আমাদের ডিস্ট্রেস ওয়ার্কার্স যারা আছে সেটা অল ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি has been approved by the NSDA, which is just pending approval from the cabinet. আমাদের রেকমেন্ডেশন ফর স্কিলস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে টু ইনক্রিজ দি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আপনারা জানেন যে R&D ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম দি প্রাইভেট সেক্টরও খুবই কম এবং পাবলিক সেক্টর থেকে খুবই কম। আমরা এডুকেশন সেক্টরে আমাদেরকে R&Dটা বাড়াতে হবে। অ্যান্ড দেন আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার যে গ্যাপটা আছে, এখানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে আমরা যে আমাদের মানে মার্কেট ডিমান্ড অনুযায়ী যে আমাদের গ্রাজুয়েটদেরকে আমরা ইকুইপ করব, সেই ব্যাপারে আমাদেরকে কারিকুলামকে রিডিজাইন করতে হবে ফর দ্য রিস্কিলিং অ্যান্ড আপস্কিলিং of these individuals, so that আমাদের এই গ্যাপটা কমে আসে। and then labor force across the board, যেটা আমি বললাম রিস্কিলিং আপস্কিলিং এর কথা, যে আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে কিন্তু বলা আছে যে 55 লক্ষ দক্ষ কর্মী কিন্তু চাকরি হারাবে by 2041. This is a report of the A2I. তখন A2I যখন PMOর অধীনে ছিল তখনই এই রিপোর্টটা বেরিয়ে এসেছে, যেটা which is a big threat and we need to address that immediately. High value skill labor migration, managerial এবং টেকনিক্যাল প্রফেশনাল যেটা আমরা বলছি, যেটা অলরেডি উদ্যোগ নিয়েছে কিছুটা, যে আমরা মেডিকেল প্রফেশনালস পাঠাবো বিদেশে, কিন্তু at the same time আমাদের যে কনভেনশনাল এবং ফরেন লেবার মার্কেট আছে সেখানে আমাদেরকে হাই স্কিলড এমপ্লয়মেন্ট পাঠাতে হবে, সো দ্যাট আমাদের রেমিটেন্সের ইনকামটাও বেড়ে আসে। and of course আমাদের যে মানে ultimately যেটা এফেক্ট করবে আমাদের ফরেন রিজার্ভে, it will be a positive effect on it. And at the same time soft skills and hard skills, যেখানে স্পেসিফিক্যালি বলা আছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস, টেক স্কিলস, প্রেজেন্টেশন স্কিলস, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেটস, যেগুলো আমাদেরকে এনশিওর করে যে আমাদের ইনকামটা কিন্তু বেড়ে আসে তখন সেখান থেকে, যে আমাদের কম্পারেটিভ লেবার ফোর্স যেটা আছে সেটাকে আমরা আরেকটু হায়ার স্কিলের দিকে পরিণত করতে পারি। এবার চলে আসে আমরা অ্যাগ্রো এবং অ্যাগ্রো প্রসেসিং সেক্টরে। আপনারা জানেন যে ডোমেস্টিক অ্যান্ড এক্সপোর্ট মার্কেট ইজ নিয়ারলি $5 billion value and 100 types of agro processed goods in the export basket. A total of 2.2% of the labor force is in this sector, and 70% of it is unskilled manpower. And Bangladesh performs well among the South Asian countries in value addition to GDP ratio, but in the processing sector, আমাদের rate is not so impressive, and the lack of backward linkage industry and good agricultural practice challenges in the export diversification. এবার আমি চলে আসি আমাদের পলিসি মেজারের ক্ষেত্রে। এগ্রিকালচার মার্কেটিং পলিসি হ্যাজ বিন ফর্মুলেটেড ফর 2021, and the temperature control system initiative যেটা to build a cargo village and storage chambers and transportation to ensure quality agro products for the export market, এই ইনিশিয়েটিভটা গভর্নমেন্ট নিয়েছে। This is definitely going to have a very positive impact on the industry as a whole. Industries engaged in processing locally grown fruits and vegetables, producing dairy products, baby food entirely from locally grown agricultural products,
These all, and of course, the manufacturing of agriculture machineries, তারা 10 বছরের কর অবকাশ পাচ্ছে এবং 9,500 কোটি টাকা has been allocated as subsidy in the sector according to the national budget of fiscal 2022. Our recommendations is modern processing facilities that needs to be established to replace traditional processing facilities of the food safety. Central bonded warehouse facilities can be introduced to expedite the export of processed food. Central bonded, আমি যেটা বললাম, আমরা একটু আগে বলেছি যে RMG success model, আমরা যেভাবে RMG কে bonded সাপোর্টটা দিচ্ছি সেভাবে এদেরকে আমাদের দেওয়া উচিত। তারা কিন্তু তখন এক্সপোর্ট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিটা আমাদের আরো ডেভেলপ করবে, and backward and forward linkage supply chain যেটা আমাদেরকে আর একটু ডেভেলপ করতে হবে। At the same time, আমি মনে করি যে একটা ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন to attract foreign investors to come in, আমাদের এতগুলো ইকোনমিক জোনের কথা বলছি, আমরা যদি অ্যাগ্রো বেস একটা স্পেসিফিক জোন ডেডিকেট করে দিই, this will definitely be an attraction for foreign investors. এবার চলে আসি আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের যে primary, you can say the backbone of the industry, which is the RMG. We have export of RMG products worth 35.81 billion in 2021, যেটা মাত্র 28 billion ছিল in 2020. A 25% growth was recorded in the last 6 months of 2021. Compliance, lead time, and competitive price and brand quality are major challenges, and lack of high value added and diversified products. এটা আমরা বলেছি এখানে product diversification in the field of RMG যেটা আমাদেরকে post LHC graduation এ কিন্তু affect করবে। So let us talk about the policy measures. A target of 35.14 billion was set for 2021-2022. Cash incentive of 2% for ready-made garments have been offered. And then preferential corporate tax rate of 12% for RMGs. এবং আমাদের যে green factory আছে তাদের জন্য 10%. Additional 1% cash export দিচ্ছে for fiscal 21-2022 along with the existing incentive. As for recommendation, the education system needs to be updated to cater to the diverse need of the industry. যেটা আমরা বলছি যে high value RMG তে আমাদেরকে পরিণত হতে হবে to face the challenges of the post LDC graduation, and at the same time policy support to create our own apparel brands for branding Bangladesh in the global market, আমাদের নিজস্ব brand তৈরি করার জন্য, and innovate and upgrade and diversify export products considering post graduation market dynamics. More mechanization, industrial labor, and environmental compliance are required for the GSP Plus facility. আপনারা জানেন যে 27 compliances আমাদেরকে fulfill করতে হবে এখানে, including labor, environment, and many others. যার কারণে আমাদেরকে post graduation carriage গুলোকে আমাদেরকে it will be a burden on our shoulders. এবার চলে আসি আমরা leather and leather products এ। About 50 types of leather and leather goods are being exported to 53 countries in the region, and export of almost $564 million, indicating a 24.62% growth. The Savar industrial estate yet has not been fully equipped to treat all the waste and the very limited backward linkage industry. Our policy measures, the customs allow fully export-oriented leather and footwear exporters to enjoy the bonded warehouse facilities for multiple production under units under a company obtaining one bond license. Government has approved red blue hides exports to EU, Russia, and many other countries. As you can see, a reduced duty rate on raw materials imported by the footwear industry. Export guideline has been formulated for the sector. As for recommendations, the ESQ practice benchmark for higher global market, we have to ensure solid waste management at Savar Tannery, the need to improve the negotiation power of the post-LDC graduation time. আপনারা জানেন যে এখানে আমাদের tariff negotiation has always been a challenge, and establishing a knowledge and innovation lab for the leather industry and technology transfer to diversify the market, manufacture high-end products in line with the demand for the global market. The government should also allow 3 years validity time for the bond license. এটাও কিন্তু আমরা পোশাক শিল্পের ন্যায় যেটা বলছি, গার্মেন্ট এক্সপোর্টাররা কিন্তু 3 বছর করে ভ্যালিডিটি পাচ্ছে, যেখানে আমাদের লেদার সেক্টর মাত্র 1 বছর পাচ্ছে। এই বৈষম্যটা যেন না হয়, we need to ensure that so that they can also be successful, যে 38 বছর পরে আজকে আমাদের লেদার সেক্টর আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে, we can see that result if we are given the same facilities. Sorry. Pharmaceutical sector. We are exporting more than 2,000 types of pharmaceutical products by Deshota country te, এবং Bangladeshi company এখন COVID-19 drugs export করছে, and the export basket automatically has been diversified. You can see the graph on the right. এখানে দেখছেন যে আপনারা 105.5 billion এ চলে গেছে, 105.5 million. And API, the backward linkage of the pharma sector, which is extremely important to be developed, এখনো ডেভেলপ হয়নি, এবং আমরা কিন্তু 2030 পরে যে আমাদের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাবে, তখন কিন্তু ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা হিউজ চ্যালেঞ্জ চলে আসবে। As for the policy measures, আপনারা জানেন 20% cash incentive for exporting API and 10% for exporting finished formulation to unlock the potentials of the products. National API and laboratory reagents production and export policy has been formulated. These are the only 2 policy measures we have seen. এখন আমাদের রেকমেন্ডেশনে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে API park implementation,
আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ যদি আমরা স্ট্রেংথেন না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভ্যালু এডিশন এভাবে বাড়ছে না, যার কারণে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জেস আসবে যখন আমাদের ট্রিপস, তারপর প্যাটেন্ট রাইটস এর ইস্যুগুলো আসবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন। Central bioequivalence and drug testing laboratory needs to be established. The DGDA must be aligned with the national regulatory authority, and we need to ensure that the NRA status of the drug authority of the destination country add vaccine to the export basket, because that's one point. When we export that, তখন আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা NRA authorityর সাথে আমাদেরকে সেই ব্যবস্থাটা রাখতে হবে, এবং tech transfer from developed countries under UN regulations to make this industry much stronger. এবার আমরা চলে আসি আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এ। The global market size is about $7 trillion, and Bangladesh's market is $3.1 billion. In the contribution to employment is 600,000 people, specifically in the MSME sectors. According to the IFC, export increased by 67.91% to 444 million from July to December. And the last fiscal year, our export increased by 81%. So of course, this target, and of course, you know that the Honorable Prime Minister has declared light engineering as the industry of the year for 2020. So this also needs to be highlighted. The bicycle export, আমাদের প্রায় $80 million চলে গেছে, and absence of the international standard certification, skilled manpower, infrastructure, and branding of modern technology. Policy measures এর ক্ষেত্রে 15% cash incentive facility দেওয়া হয়েছে for the exporters. And then government has decided to set up the industrial park in Dhaka, Narayanganj, Joshore, Bogura, and Norsindi. Import duties on raw materials কমানো হয়েছে, tools and equipments used for light engineering, and then a policy for the light engineering industry is in process. 50% tax exemption for income derived from exports, no VAT imposition on export goods. As for recommendation, the economic complexity index rank needs to be improved. So again, central bonded warehouse facility, আমাদের যতগুলো targeted export মানে major export sectors গুলো upcoming যেগুলো আছে তাদেরকে আমাদের central bonded facilities দিতে হবে. Low cost fund and effective venture capital firms are required. Joint ventures in components and part manufacturing to help tech transfer. This will also address the SDG goals of number 8 and number 9. At the same time, the prompt implementation of the proposed light engineering industrial park under BASIC. And আরেকটা জিনিস হচ্ছে মেজর চ্যালেঞ্জ যেটা আমরা এখানে হাইলাইট করি না, আপনারা জানেন যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর কিন্তু এখনো সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে যুদ্ধ করছে। আমাদেরকে তাদেরকে কিন্তু খুবই শীঘ্রই আরো ইকুইপ করতে হবে, না হলে কিন্তু আমাদের তারা পড়ায়া চ্যালেঞ্জে পৌঁছতে কিন্তু পায়া চলে আসবে। So we need to also ensure that as well. Jute and jute goods is our next discussion. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন the current state, where you can see that Bangladesh is the second largest global producer in the world, with having 42% of the total production. আমাদের export earnings primarily প্রায় 40% China থেকে আসছে এবং 34% Pakistan থেকে আসছে, and the third largest is আমাদের largest client is India at 39%, Pakistan at 34%, number 2, and number 3 is China at 9%. $590 million export earnings. And anti-dumping duty imposed by India is causing a decline in the export. We need to have strong negotiation skills where you know for a fact একটা certain figure পর্যন্ত anti-dumping duty impose করতে পারে একটা দেশের total imports এর ক্ষেত্রে, and we are way below that line. So of course, anti-dumping duty is not justified. And then exports of jute yarn and twine, jute sacks and bags decreased in the previous 7 months, while raw jute and other jute products have climbed up. As for policy measures, আপনারা জানেন যে reduce interest rates, tax rebates, utility subsidies, and other financial incentives, including duty-free import of machineries. Government has been pursuing research, innovation, and market promotion, especially in Europe and the USA, and of course, to continue to host the jute and jute product trade fairs both at home and abroad. As for recommendations, marketing strategy needs to be prepared to keep the price at bay. And then EDF, where jute exporters can take soft loans from, a facility তাদেরকে আমাদের দেওয়া উচিত, and proper actions and steps should be taken in relation to product research, design, and development. CMSMEs, আপনারা জানেন প্রায় 7.8 million CMSMEs constitute to 97% of the industrial units. All enterprise and employees contribution আছে আমাদের প্রায় 96.5% and 45% of manufacturing value addition. Now our GDP contribution is only 25%, which is probably the lowest in the region, because আপনারা সবাই জানেন যে India, Pakistan, তারপর আপনার Indonesia, and many other countries above 40%. China is above 60-70%. So with South Korea and many other countries. And of course, আমাদের যে most of the loans under stimulus package are disbursed to medium industry, যেটা আপনারা সবাই জানেন. Even the governor is aware of this. We will discuss about this. Limited access to finance, আমাদের সহজ শর্তে অর্থায়ন এবং very limited access.
and this product diversification, skilled workforce, access to market, product quality, institutional linkage with technical education, and need-based training for capacity building. These have become a huge challenge. যার কারণে আমরা এই 25% GDP contribution থেকে আরো বাড়াতে পারছি না। As for policy measures, আপনারা জানেন যে innovative financing model under a new law to enable small businesses and startups to show their movable assets as collateral. Eta government will introduce very soon, and then the CGS for marginal CMSMEs with collateral-free CGS scheme. An amendment of loan limit has been increased to 1 crore. Stimulus package was also extended for a second phase. You are all aware of this total 40,000 crores. 15% of the stimulus package for SMEs is to be disbursed to the women entrepreneurs, and a national database creation. Jetani SME Foundation with the linked ministry is already working on it. It's already started. As for policy measures, medium should be segregated. Eta amra barbar bole eschi. I had the privilege of meeting the governor one-to-one. I have requested the same to him as well, that the medium should be segregated from the cottage, micro, and small industries, so that they can get special attention. Establishment of a CMS bank or an SME bank. এবং এখানে অনেক কথা আসে প্রায় সময় যে আমাদের তো বিভিন্ন ব্যাংক আছে যারা SME লোন দিচ্ছে, বাট আমাদের স্পেসিফিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে সেখানে SME কোয়ালিফিকেশন ক্রাইটেরিয়াটা ইজ সেট সো হাই, যেখানে আমাদের মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো আসলে বেশিরভাগ অ্যাক্সেস পাচ্ছে। ইন্টিগ্রেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি CMSMEs ইনটু দ্য SMEs ক্লাস্টার্স, এবং এই ক্লাস্টারগুলোকে কিন্তু আমরা ইজিলি ইকোনমিক জোনে কনভার্ট করে ফেলতে পারি। দে হ্যাভ দি এক্সপোর্ট মার্কেট অ্যাক্সেস and getting the same facilities as all the other economic zones. Collateral-free cash flow-based loans can be disbursed. Alternative financing platforms like MFS discounting platform need to be established. Credit disbursement process needs to be free from all bureaucratic tangles with lower due diligence, because এই ধরনের due diligence যেগুলো আমাদের large and medium investors উপরে করা হয়, সেটা আপনি স্মল ইনভেস্টরদের ক্ষেত্রে করলে তারা কখনোই এই লোন কোয়ালিফাই করতে পারবে না। Moving on to energy and power, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, আমাদের ডেইলি প্রোডাকশন আছে প্রায় 12,838 মেগাওয়াটস, but আমাদের ইনস্টল ক্যাপাসিটি আছে 22,000. At the same time, daily gas supplies, আমাদের শর্টেজ আছে প্রায় 1000 MMS CFD. এখানে আমাদের 41% production capacity is unutilized with inadequate power transmission and distribution network. And then 800 MMF CFD LNG are imported to meet the supply gap, and prior 9,000 crores of annual government subsidy is given for increased number of private power plants. As for policy measures, BERC decides to revise the monthly tariff of LPG cylinder from June based on international tariff. 108 gas wells are planned to be repaired and worked by 2021. And this was the plan that was made to be completed by 2021, but we are already in 2022. So just for your attention, this policy has been approved in the year of 2020, but it's still yet to be effective. At the same time, for effectivity, 12.1% of the annual development plan budget has been allocated for power and energy. And then to enhance energy security, the government has increased fuel oil reserve to about 13.2 million metric tons, and it's also being increased. 1,000 MMS CFD LNG will be imported by 2021, and thereafter 2,000 by 2025, constructing land and FSRU terminals to build, own, operate, and transfer models. As for recommendations, stable, predictable primary energy fuel sourcing mix and pricing policy are needed. আপনারা জানেন যে recently gas price বাড়ছে, and again, আমরা জানি যে this is creating a very adverse effect on the private sector, but at the same time, this should have been adjusted for over a long period of time. And right now, even the government is at the crossway where they have no choice, they have to adjust. But একটা যৌক্তিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আমাদেরকে এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করা উচিত, এবং local exploration companies are to be enlisted in capital market for financing quick exploration of the 24 blocks we talked about. IOCs can be allowed with local companies in joint venture to expedite these exploration. এই পলিসিটা যদি আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি, তাহলে আমাদের যে 108 গ্যাস ওয়েলসের কথা বলা হয়েছে, এখান থেকে কিছু কিছু জিনিস আমরা এক্সপেডিট করতে পারবো। No production, no payment strategy, and local currency payment can be followed to reduce pressure on the current account in PPA deals in the power sector. I know that doesn't sound well for the private sector, but at the same time, the foreign currency যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমাদের প্রেশারটা সেখান থেকে কমে আসবে. So somehow we have to find a balance. And then LPG bottling storage facilities needs to be installed through PPP model, considering rising domestic and industrial demands.
transition from the single buyer model to a wholesale electricity market to rationalize and keep the tariff competitive. A roadmap for the renewable energy sourcing and transition is needed. You know that the Prime Minister has said that she wants to see 40 gigawatts of renewable energy by 2041. So obviously we need a strong roadmap for that, and private investment for the power distribution and transmission operation. We can follow the India model. India has already privatized it and it's become a very successful model. So we can definitely look into that to, enhance the power sector. Moving on to logistics infrastructure, our average turnaround time is 3 days at the port. You can see that, and the poor, inefficient railway transport system infrastructure is not suitable to connect the Trans-Asia Railway. Inland waterways are transport are traditional, and river ports are poorly connected to the road network, and lack of sufficient navigable waterways and heavy traffic. Our average speed in Dhaka, and in fact the whole of Bangladesh, is 30 kilometers per hour. This is obviously contributing to the heavily, expanding logistics cost. As for policy measures, the government has taken some projects upgrading 1,140 kilometers of important regional highways under the Strategic Transport Plan, which is a 20-year plan. And the communication infrastructure budget has gone up by 21%, capital dredging and other activities to increase navigability along 51 routes of inland waterways, and to enhance operational efficiency of seaports. Plans were taken to construct new container terminals, overflow container yards, bay terminal, bulk terminal, procure vessels. Recommendation: increase more efficient and safer movement of people and goods. Roads and highway, the improvement of operational efficiency, to develop an inclusive and long-term logistics strategy. In fact, a national logistics policy is in the process at the Prime Minister's office. And which brings me to my next point, the National Logistics Policy Formulation. It is under process. I'm a member of that policy formulation team, so I'm aware of that. But again, we need to expedite it. Allocating resources of the communication infrastructure maintenance, automation to be brought in the port management, and Mohesh Khali Matabari deep sea port project needs to be implemented for faster trade. At the same time, আমাদের যে inland waterways গুলো আছে, এই navigationের যে 51 navigation routes যেটা আমাদের প্ল্যান করা হয়েছে, this plan was made in 2009. Unfortunately, 2 থেকে 3টা মাত্র রুট এই পর্যন্ত আমাদের navigable করা হয়েছে. So again, bringing back the point of annual development plan, যে আমাদের অল্প খরচে দ্রুত বাস্তবায়নের যে জোরদার দেওয়াটা কত জরুরি, এটাতে কিন্তু এই ফলটা দেখা যাচ্ছে যে only 3 of the river routes have been navigated, while another 48 are yet to be navigated. So we need to pay special attention to that. If needed, আমরা সবগুলোকে একসাথে বড় করে একটা বড় কন্ট্রাক্ট করে আমরা বিদেশি কন্ট্রাক্টর দেখে সেগুলো দিয়ে দিতে পারি, because আমাদের লোকাল ইনভেস্টরদের জন্য it's very capital intensive. That's why they're not being able to collect financing, and hence the delay in these kind of projects. Now, the service sector, the banks have seen higher profits in 2021 compared to the previous year. Weighted average deposit rate is almost 4%, and lending rate is 7.18%. NPL grew by nearly 14% from September 2021 from December 2020. This is perfectly expected because of the post-pandemic situation, and the loans, around 59% of the stimulus package has been disbursed. This is the data we have until November 2021. As for policy measures, incentive on remittance, introduction of purchasing and interest payment of high-value national savings certificate through bank account, expanding agent banking, channeling government cash transfer, stipend and relief through MFIs. And these have increased the bank deposits. Decision has been taken not to lay off employees at the excuse of not fulfilling targets. Bangladesh Bank has set a minimum salary at entry-level bank employees to 39,000 following apprenticeship period. As for recommendation, relaxed measures, especially for CMSME borrowers, should be extended until December 2022, because we can definitely say that the pandemic is not over. It's far from being over. We are getting there, but at the same time, the facilities gulo CMSME কে দেওয়া হচ্ছিল, এটা অবশ্যই আমাদের extend করে দেওয়া উচিত. Innovative products for Bangladeshi clients such as mortgage-based securities, and then CDS, cluster-based syndicated loans, etc., can be introduced to increase private sector borrowing. Target-oriented NPL recovery program is needed for effective bankruptcy act, আমাদের যে সালিশ alternative dispute resolution process, and engagement of asset management company as alternative NPL resolution mechanisms. As for the capital market, we perform better than China and India in terms of risk and return to low market capitalization rate. No trading of treasury bonds at the premier bourse, and lack of full automation at every level of security transactions. 13 new companies came up with IPOs with a paid-up capital of 25.86 billion.
As for policy measures, 6 firms has made debut on the DSE SME platform. However, the first company that was listed on the SME was on the CSE board. And the BSEC has abolished the over-the-counter market. They also established the stock market stabilization fund with the undistributed dividends of various listed companies, which is a good move. I think they have got almost over 700-800 crores from that. And then the DSE is going to start a trading of government securities in the DSE main market. DSE will amend the debt securities rule. Sorry, okay, next slide. As for the ICT, top 50 ITS delivery location, Bangladesh is one of the low-cost destination. NBR is unaware of IT and ITES service export nature and lacks proper IP valuation and guidelines. Data Security Act and data privacy laws are absent. As for policy measures, the government has declared tax exemption facility for another 6 subsectors of the ICT sector. Initiatives have been taken to draft a strategy paper at the ICT division for post-LDC graduation preparedness and developing IT infrastructure, human resources, citizen connectivity, and a digital government. 4.5 million people have been awarded. $4.5 million has been awarded for innovation. National blockchain, Internet of Things, artificial intelligence strategies were drafted. As for recommendation, the Data Security, National Privacy, Tech Transfer, and Data Protection Act needs to be drafted. Corporate tax holiday for FDI needs to be ensured and extended until 2030. And this again should not be only for FDI, also for the local investors, so that they can also be able to spread their wings accordingly. Identifiable, viable alternatives for cash incentives for promoting ICT exports, establishment of ICT R&D center, VAT for all value chain services of the ISPs and other relevant stakeholders should be reduced. Industry-wise, SME-wise, 4IR technology adoption measures, models and strategies. এসব ধরনের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আমাদের আইসিটির মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের সিএমএসএমই সেক্টরটাকে অলওয়েজ আমরা স্ট্রেনথেন করতে পারি। We can always see what Alibaba has changed the life of the CMSMEs in China. So একই মডেল যদি আমরা ফলো করতে পারি এখানে, আমরা সেই মডেলে যদি যেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের CMSME গুলো অ্যাক্সেস টু এক্সপোর্ট মার্কেটস পাচ্ছে, এবং we are also getting to digitize them. We are also preparing them for the challenges of the 4th industrial revolution. একই সাথে আমরা অনেকগুলো কাজ এক ধাপে করে ফেলতে পারছি through the ICT. এবার আসি আমরা হেলথ সেক্টরে। We have 54,660 hospital beds. Many of the health facilities are, even those in operation, are in critical care sector, still remain unregulated. They are not regulated at all. And we have 6.73 physicians per every 10,000 population. Universal health coverage has been incorporated in the 8th five-year plan. We have recruited 5,000 nurses and 2,000 doctors during the pandemic time. Healthcare financing strategy for a 20-year plan has been worked for developing and advancing health financing in Bangladesh. A separate allocation to address COVID-19 healthcare expenses in the fiscal year of 2021-2022. As for recommendations, we can introduce health insurance coverage for all. The government can set some standard tariffs on wide-ranging healthcare services across the country, and at the same time, a strong healthcare monitoring system can also be established. Need to improve the quality of services provided by both public and private healthcare facilities in Bangladesh. And of course, there is always a need to improve quality, and the need for accountability and transparency at the same time should be simultaneously established, so that আমাদের একটা মানে এই ট্রান্সপারেন্সির জন্য আমাদের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি কারো কাছে থাকে, এবং এই অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা ধরে রাখতে হবে both across the public system and the private system. আমাদের প্রাইভেট হেলথ কেয়ারের ওই তুলনায় অনেক কম, এবং পাবলিক হেলথ কেয়ারে কিন্তু a country will only be deemed successful. For example, if you want good healthcare in Singapore, people go to the public hospitals. They don't go to the private hospitals. If you want good transport facilities, people move to the public transport system. That's when you know that a country is very successful. So amaderke public healthcare system take definitely amaderke revamp, overhaul, however you want to call it, amaderke সেই উদ্যোগটা নিতে হবে। এবার চলে আসে আমরা আমাদের social safety net. The average allocation of social safety is about 4% of the GDP, where Bangladesh is only 2.6%. National social security strategy is yet to be implemented. We have allocated 1 trillion taka in the social safety net for 2021-2022. 10% of the poor rural people do not get social protection. This is again a lack of database. Policy measures in general, the government has expanded the budget by 12.5% in the fiscal year of 2021-2022, just to alleviate the lower income and the extreme vulnerable groups. এরপরে আসে আমরা আমাদের government has kept a provision of 11,075 crores in the safety net for COVID-19 response alone.
allowance of 2,800 crores as interest subsidy for small and medium and cottage enterprises. 8 lakh more recovery poverty-stricken elderly citizens will be covered under the old age allowance, and 92.2 crores were allocated to protect all disadvantaged children. As for recommendations, revising the list and strengthening the categorization of social protection programs to inform policies, resource allocation and monitoring, rebalancing geographic allocations between rural and urban areas. এটা আমাদেরকে রিসার্চ ছাড়া কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো বিকল্প নেই। এই রিব্যালেন্সিংটা যদি আমাদের করতে হয়, এটা আমাদেরকে গবেষণা ভিত্তিক অ্যালোকেশন করতে হবে এবং স্কেলিং আপ দ্য গভর্নমেন্ট টু পার্সন, দ্য সোশ্যাল সেফটি নেট ডিসবার্সমেন্ট স্কিম থ্রু MFS মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিসেস হ্যাভ শোন দ্যাট আমাদের কিন্তু এটা পসিবল। আমরা কিন্তু বিকাশের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার বিতরণ যখন করেছিলেন, বাট সেখানে আমাদের ডেটাবেজের কারণে কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে। দেখা যায় যে একজনের 20 জনের ডেটা একজনের মোবাইলে দেওয়া, এইসব ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের ফেস করতে হয়। বাট এগেন সেগুলোকে আমাদেরকে মোর ডেটা সিকিউরিটি, ডেটা প্রাইভেসিকে এনহান্স করে আমাদের সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। ইনভেস্টিং ইন আর্লি চাইল্ডহুড ফর হেলথিয়ার গ্রোথ টু ব্রেক দ্য সাইকেল অফ পভার্টি অ্যাক্রস দ্য জেনারেশনস। Informal sector. During the pandemic, 28% of the population moved from urban to rural areas due to poverty. According to the BIGD and PPRC, আপনারা জানেন যে অনেকেই চাকরি হারিয়ে বা ব্যবসা বন্ধ করে তাদের গ্রামে গঞ্জে ফিরে চলে গেছে, and they account for 85% of the total employment. There is no specific database for these people, and at the same time, this is the very same unvoiced, unheard sector that contributes to 42% of the country's GDP. So this is again a very strong contributor of the GDP, but the weakest of all of them. So ekhane as per policy measures of 5 billion taka refinancing scheme to reverse migration, and the Ministry of Expatriate Welfare with the ICMPD and the ERRIN has taken initiative in public-private sector partnership for reintegration of returning migrants. আপনারা জানেন যে অনেকেই দক্ষ কর্মীরা চাকরি হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, তাদেরকে আবার রিইন্টিগ্রেট করার জন্য, তাদেরকে আবার রিহ্যাবিলিটেট করার জন্য কিছু উদ্যোগ তারা নিয়েছে। At the same time, for our recommendation, we believe that a comprehensive and integrated strategy to eliminate the negative aspects of informality, এই জিনিসটা আমাদেরকে চেঞ্জ করে আনতে হবে। Restore the food supply chain and strengthening market linkages for local producers to benefit informal workers. A national database, again, very important, a national database for registering informal sector businesses and employees, and the need to bring them in the support network. Improve coordination between the global, national, and local levels aligned with SDG 17, formalizing informal businesses and offering them easy access to credit. Thank you. This brings me to the end of my presentation. Once again, I sincerely apologize for taking so much time. And at the same time, I also want to thank you for your patient hearing. Sorry, Mr. SVP, I have gone over the time limit, but I had to place because it's very difficult to portray a country in such a short period of time. So again, I would like to sincerely thank the chief guest, Amader Bishesh Othithi, Amader MCCI President and Vicky President for being able to be with us. And at the same time, with the permission of the Honorable Chief Guest, I will move to the comments of our distinguished discussants and panelists. We have with us today Mr. Nasir Ejaz Bijoy, the President of the Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry, and also the Chief Executive Officer of Standard Chartered Bangladesh. I would request you to talk about the widespread service sector, of course, which is your expertise, that has been playing important roles in the ongoing economic transition and development. And we also look forward to hear your experience and thoughtful remark on the banking, capital market, and financial sector, which is, again, the key driver of the economy. And of course, as the president of FICCI, we expect you to touch on the FDI that has been talked about. The floor is yours, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum, Honorable Chief Guest, Honorable Governor for Bangladesh Bank. প্রথমে আমি আসলে আমরা 2 দিন পরে আমাদের ভাষা আন্দোলনের দিবস উদযাপন করব, তো ভাষা শহীদদের স্মরণ করছি আমি। I would like to also thank Dhaka Chamber and especially the President Rizwan Rahman for giving me the opportunity to speak on a very pertinent topic today. And special thanks to Rizwan for
making a very comprehensive presentation, despite his, recovery phase from his illness. So, it's a commendable job that he's done. আমি আজকে আসলে প্রথমে দুইটা টপিক নিয়ে আলাপ করতে চাই। একটা হচ্ছে গিয়ে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটি, এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে এসএমই সেক্টরে, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে কি ধরনের ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে। তার আগে আমি 4-5টা পয়েন্ট যেটা অনারেবল চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট অফ ঢাকা চেম্বার বলেছে সেটা নিয়ে হাইলাইট করতে চাই। এখানে কথা এসেছে অ্যাবাউট পাওয়ার সেক্টরে local currency financing. I think it's a very valid point, but these projects are very long term. So it's 15 years, 18 years থাকে PPA গুলো। সেখানে যদি ফরেন লোকাল কারেন্সি করতে হয়, then it is possible only if the hedging is allowed, in a framework, within the framework. So সেটা যদি করা যায় তাহলে সিম্পলিফাইড প্রসেসে করতে পারলে এটা পসিবল হবে। একটা পয়েন্ট এসছে যে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রফিট বেশি হয়েছে, এখনো কিন্তু নাম্বারস গুলো ফাইনাল হয় নাই, কারণ যেসব নন পারফর্মিং লোনের ক্যাটাগরাইজেশনটা এখনো ফাইনাল হয়নি। সে কারণে প্রত্যেকটা জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাপ্রুভাল লাগবে এনপিএল অ্যাডিকুয়েসি, প্রভিশন অ্যাডিকুয়েসি ডিক্লারেশনের আগে। সো ওই এখন প্রভিশনাল নাম্বারের বেসিসে জাজ করা ঠিক হবে না অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং সেক্টর প্রফিটেবিলিটিটা। তাছাড়া আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই এখানে যে ব্যাংকিং সেক্টরের অ্যাসেট কোয়ালিটি is yet to be manifested, কারণ আমরা তো জানি এই প্যান্ডেমিকের রিকভারি ফেজে সেন্ট্রাল ব্যাংকের নেতৃত্বে অনেক ধরনের মনিটরিয়াম দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য এই মুভমেন্টে অ্যাকচুয়াল প্রভিশনিং রিকোয়ারমেন্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, আনলেস যেসব প্রুডেন্ট ব্যাংক অ্যাডিশনাল প্রভিশনিং করছে নিজের গাইডলাইনের নিজের জন্য। সো ক্লাসিফিকেশন হবে না, দ্যাটস ওকে, বাট আই থিঙ্ক ব্যাংকস হ্যাভ দ্য অপশন to have additional provisioning based on their assessment. যদি সেটা করে থাকে ব্যাংকিং সেক্টর সবাই তাহলে হবে, না হলে কিন্তু আসলে এখনো এনপিএল নাম্বারটা উইল বি it will evolve, and I think next 12 months দেখা যাবে যদি নতুন কোনো এক্সটেনশন না হয় তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রভিশনিং রিকোয়ারমেন্ট বা এনপিএল স্ট্যাটাসটা বেরোতে আমাদের সময় লাগবে বোঝার জন্য। থার্ড পয়েন্ট আমি বলতে চাই যে health insurance ব্যাপারে there has been a very positive development. Central Bank and IDRA has actually agreed to allow bank assurance. What it does, currently about 0.5% is the insurance penetration in the country. But with bank assurance, 110 million account holder will become, have access to this insurance. So it will hopefully grow significantly as it has grown in the many other markets in the neighboring countries or other countries. Fourth point, bolte chachchen, real estate ব্যাপারে you have highlighted, and it's very, very important point. Because real estate important sector is not only about real estate, it's also have direct linkages with construction industry, service industry, financial sector, insurance sector. So all these are interrelated. So if real estate sector grows, which is again, property is one of the basic requirements of any human being. Therefore, এটা development সাথে সাথে আসলে ancillary ecosystem will develop. So এটা একটা will be a huge potential or impetus to growth for the country's development. And fifth point বলতে যাচ্ছিলাম SME related, সেটা হচ্ছে কি যে I think CLO যেটা বলি আমরা not necessarily CLO, it's basically যদি securitize করা যায় on a receivable of a portfolio, that it reduces the concentration or potential risk of default of an individual entity. Therefore আমরা যদি এটা ক্লাব করে if you can securitize and issue a bond, then the risk of default comes down and there will be wider participation from the capital markets. So ওইটা একটা জিনিস আমি I just wanted to highlight the things that you have said are very relevant. I just want to reiterate. Now on the foreign investment perspective, একটা জিনিস আমি highlight করতে চাই যে আমাদের দেশে আমরা we have all talked about আমাদের দেশে FDI versus GDP ratio is low. We are where we are. So I think it's important to look at how we can actually improve the ease of doing business. I'm not talking about the index here. I'm talking about the actual experience of an investor. And it is not about foreign investor. It's about the investor, be it domestic or foreign. সেখানে আমাদের কাজ করার অনেক জায়গা আছে. One of the things that always, I get to hear from our foreign investors and local investors is about the predictability of regulation. And I don't think it's about, central bank regulation or commerce ministry regulation. It's more about the fiscal regulation, which are more related to National Board of Revenue. From that perspective, আমাদের একটা কথা মিটিং ছিল ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার অফ কমার্স থেকে অনারেবল চেয়ারম্যান অফ এনবিআই, and he was very, very receptive
we also recognize the challenge he has on his plate, because it's very difficult balance to strike when you have a significant revenue collection targets to support the development of the country. At the same time, there's a huge need of reform. But it is something we have to start doing it, and that's why we specifically mentioned about have a roadmap. So even if I don't know, if we can't reduce the taxes today, if the investors know it is directionally come down over the next 5 years, it will give a clarity on the investors to invest. So investments are not single year, it's multi-year investments. So they need to have a predictability of the plans going forward. Second is about the ASEAN integration. I think you mentioned about it. To attract foreign investors, the reason Vietnam is doing very well, because it sits at the center of ASEAN ecosystem, right? So ওখানে যদি আমরা integrate করতে পারি, তাহলে সেটা একটা significant opportunity পাওয়া যাবে from foreign investor perspective. Third, যেটা fourth point যেটা বলতে চাচ্ছি, যে আমাদের আসলে যখন we do a road show, we actually need to do a very sector specific road show to understand the gap between the two countries. It is not about a general presentation of how country is doing well. I think we will need to reiterate that, that's for sure. But I think bigger conversation should be around where is the country going to get benefit if the originating country can invest in Bangladesh, because every investor has 50 other countries to invest to. So we have to show why there is a compelling story to invest in Bangladesh for that particular sector. So I think that's quite critical how we approach the foreign investors. Education is very important, because to provide the supply of the resources is very important to ensure that we actually have the right skill set. And this actually brings to the point of LDC graduation, because LDC graduation, we have to be extremely productive, efficient to compete against the entire world. We will lose certain benefits that we enjoy as a LDC now. So once we graduate to middle income country, we'll lose that. So we have to be very competitive on that areas. So on this particular area, I will actually talk about also the development of ecosystem. The reason development of ecosystem is important, that there is a trend in the global trade about nearshoring. If it's important to nearshore, then you have to have an ecosystem to develop. And that is a very good segue for me to talk about SME, because SMEs will become the provider of the ecosystem of the larger industries. So after general view about foreign investors, they are not interested about SMEs, which is not necessarily entirely true, because it is absolutely dependent on its ecosystem. The growth of the country is absolutely dependent on the growth, sustainable growth of the country is absolutely dependent on the SME's sustainable growth. So it cannot be a sector that can be ignored by any parties. And so এখানে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, যে আমাদের যে limitation আছে foreign investors, there are some limitation. One is on the geographic spread, second the expectation on the governance requirement, and thirdly হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের যে financial statement disclosure লাগে, সেটা আসলে আমাদের দেশে it's evolving. এই জন্য আমাদের আসলে এখন যে জিনিস arrange করতে হবে, যে how can we make the financing available. It doesn't have to be, everyone has to play a role, including the foreign investors, but I think it's also about how do we make an enabling environment for the foreign investors to participate as a partner event. So that's how we would like to look at it. So এখানে আমার specific কিছু recommendation আছে. I will take 3 more minutes. One is on the CGS. I think since we have the privilege of having an honorable governor here, I'm very grateful that the central bank has already launched the credit guarantee scheme. Now it's time to expand it and make it a bit more easier for the settlement. কেন বলছি কথাটা, settlement procedure এখন হচ্ছে গিয়ে 18 months বিয়ের হওয়ার পরে, অথবা restructuring হয়. If there are 3 restructuring opportunities, so it can go up to 5 years. So সেখানে ব্যাংকগুলো এই কমফোর্টটা পাচ্ছে না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখন এক্সপ্যানশনের ব্যাপারে it's restricted to stimulus. আমরা যদি এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি, and আমরা যদি অ্যালাউ করতে পারি শুধুমাত্র term loan, it's also should cover working capital, because it's also need of the hour for the SMEs to get support from the working capital perspective. একটু flexibility দেওয়া in terms of sector. এখন আছে 30% is for trading. আসলে আমাদের সেক্টরে 50% এর উপরে হচ্ছে গিয়ে traders in the market. So এটা যদি একটু flexibility দেওয়া যায়, even if it's not part of stimulus এর বাইরে যদি অ্যালাউ করা যায় CGS এর আন্ডারে, তাহলে হবে কি, যে ওই ডিমান্ডটা ক্রিয়েট হবে, and demand create হলে অটোমেটিক্যালি আমাদের প্রোডাকশন বাড়বে, ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়বে, সবই বাড়বে। নেক্সট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম যেটা আছে, সেটাকে এই মোমেন্টে এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য 9% ক্যাপ,
বাট যেহেতু গভর্নমেন্ট বলে 1% ক্যাপ একসেপ্ট করছে, বাট আই থিঙ্ক আমরা যে মাল্টিল্যাটারালকে আনতে যাই, দে ওয়ান্ট আ বিট মোর হায়ার। সো দিস ইজ সামথিং উইল রিকোয়েস্ট টু কনসিডার। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে কি যে অন লেন্ডিং স্ট্রাকচারটা যদি অ্যালাউ করা যায়, তাহলে যেখানে ব্যাংকগুলোর প্রেজেন্স নাই সেখানে যদি এমএফআই বা অন্য সরকারি ব্যাংকের থ্রুতে আমরা লেন্ড করতে পারি অন লেন্ডিং স্ট্রাকচারে, সেটা যদি অ্যালাউ করা যায় ওদের যে প্রেসক্রাইব রেটে, তাহলে এটা হেল্পফুল হবে। পোর্টফোলিও অ্যাকুইজিশন রিলেটেড যদি একটু রেগুলেশনটা আনা যায়, তাহলে যাদের কিনা ক্যাপাবিলিটি আছে, দে ক্যান অরিজিনেট এন্ড দেন দে ডিস্ট্রিবিউট টু দ্য দোজ হু ডু নট হ্যাভ দ্য প্ল্যাটফর্ম। রিস্ক পার্টিসিপেশন যদি অ্যালাউ করা যায়, ফান্ডেড না হয়, যে নন ফান্ডেড রিস্ক পার্টিসিপেন্ট পাওয়া যায়, তাহলে এটা ব্যাংকগুলো পার্টিসিপেট করতে পারে। পিএসএল সার্টিফিকেট একটা ইনোভেটিভ স্ট্রাকচার আছে, যেখানে যারা নিজেরা লেন্ড করতে পারছে না, তারা দে ক্যান বাই আ সার্টিফিকেট ফর রিপোর্টিং পারপাসেস দ্যাট গিভস অ্যান ইনসেন্টিভ ফর দ্য banks who can lend at a higher proportion of the lending. Women entrepreneurs specifically ওখানে যদি আমরা কিছু ফিসক্যাল বেনিফিট দেওয়া যায়, তাহলে সেটার জন্য দে উইল বি মোর ইন্টারেস্টেড। সো ওখানে আমি বলতে চাই যে বেসিক্যালি যেটা বলেছিলাম, যে যদি আমরা একটা বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করে এটাকে আমরা মার্কেটে সেল করতে পারি, তাহলে হবে কি কন্টিনিউয়াসলি চার্নিং হবে। আমার আরো আসলে অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল বলার জন্য, স্টার্টআপ রিলেটেড এন্ড আদার্স, প্রবাবলি উইল ডু ইট সাম আদার টাইম। আই এম ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ টাইম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি। Thank you, President Vicky. Amra, basically just to tell you that every end of every event, we make an outcome report and we place it to the chief guest. So definitely when we make our first draft, Amra আপনার সাথে যোগাযোগ করে whatever you have missed out, we're going to put it in before we place it to the Honorable Governor. I'm changing the theme of the event today because our special guest, আমাদের বেসরকারি খাতের মুখপাত্র জনাব মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, he is waiting to go into another meeting and then maybe come back later again and join us. So he wanted to speak first. So I would humbly request আমাদের আজকে যে বিশেষ অতিথি আমাদের বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জসিমউদ্দিনকে ওনার বক্তব্য প্রদান করার জন্য। স্যার, the floor is yours. আসসালামু আলাইকুম। বলেন। জি, আজকের সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় জনাব ফজলে কবির, গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক, জনাব রিজওয়ান রহমান, সভাপতি ডিসিআই, উনি তার প্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখেছি এবং অনেক লম্বা একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, বাট সে অনেক কিছু কভার করেছে। থ্যাংক ইউ। সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, আমাদের সাইফুল সাহেব, আমাদের সভাপতি এমসিআই জনাব নাসের এজাজ বিজয়, ওনার কথা একটু আগে শুনলাম আমরা, এবং ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। সকাল তো নাই মনে হয়, এখন দুপুর হয়ে গেছে অলরেডি। DCI আয়োজিত কারেন্ট স্টেট অফ and future outlook of Bangladesh economy, private sector, private perspective, July to December 2021-22. এই সেমিনারের উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা। আসলে আমরা মানে রিজওয়ান যে তার প্রেজেন্টেশনে সে মোটামুটি সবকিছুই কভার করেছেন, আমি তার সাথে সবকিছুতে মোটামুটি একমত। দুই একটি কমেন্টস আমি করতে চাই, কারণ আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমরা আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথ 28.4% এবং আমাদের রেভিনিউ গ্রোথ 23%, এই দুইটা মনে হয় আমাদের জন্য একটু মানে কাল হয়ে গেছেন আর কি। আমার কাছে মনে হয় যে দুইটা খুব ভালো, তো মনে হচ্ছে যে আমাদের ইকোনমি খুব ভালো হয়ে গেছে। তো রিজন হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথ বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে গত 1.5-2 বছর তো আমাদের কাস্টমাররা ওইভাবে কিনতে পারেন নাই, নেয় নাই, তাদের শেলফ খালি, এখন তাদের প্রয়োজন হয়েছে, তারা কিনছেন, আমাদের এক্সপোর্টটা বেড়েছেন। আমরা মানে আগে যেটি করতে পারি না সেটি হচ্ছে এর কারণে। 23% আমাদের রেভিনিউ গ্রোথ বেড়েছে, মাশাআল্লাহ। বাট এখন আমরা আবার দেখি, আজকেও আমি দেখলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে, র মেটেরিয়ালস থেকে শুরু করে অয়েল প্রাইস থেকে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, র মেটেরিয়ালস সবকিছুর দাম বেড়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু ওই 100 টাকার যেটি $500 ছিল সেটা $1000 হয়ে গেছে, সেটার উপর আমরা ট্যাক্সটা নিচ্ছি, যার কারণে আমাদের
রেভিনিউ গ্রোথটা হয়েছেন, কিন্তু আসলে আমাদের তো ব্যবসা বাণিজ্য ওইভাবে বেড়েছে বলে আমার মনে হয় না। এই যে এই অবস্থাতে এসে আমরা মনে করছি যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো, এখন আমাদের তেলের দাম বাড়াইতে হবে, আমাদের এখন গ্যাসের দাম বাড়াইতে হবে, আমাদের ওই দাম বাড়াইতে হবে, সেই করতে হবে, এবং আমাদের সবকিছু নর্মাল হয়ে গেছে। আমি মনে করি যে এটা ঠিক না। কারণ আমরা যদি এটাকে ইন্ডিকেশন ধরে যদি আমরা কোনো কিছু করতে যাই তাইলে আমাদের জন্য প্রবলেম হবে। আমরা আপনার আমি বলেছিলাম বিসিসিআই থেকে, যেহেতু আমাদের ওয়ার্ল্ড মার্কেটে র মেটেরিয়ালস এর দাম বেড়ে গেছে, এর কারণ হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই চেইনটা ভেঙে গেছে সারা পৃথিবীতে গত 1-1.5 বছরের প্যান্ডামিকের কারণে, যার কারণে ফ্রেট বেড়ে গেছে, শিপ পাওয়া যাচ্ছে না, সাথে সাথে আমাদের সাপ্লাই ক্যাপাসিটিও ভেঙে গেছে সারা পৃথিবীতে। অনেক বড় বড় কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, যারা কিছু কিছু কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা 1 মাস যদি তারা প্রোডাকশন বন্ধ করে, হোল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু তাকে বন্ধ করে দিতে হয়। এই ধরনের অনেক ইনসিডেন্ট হয়েছে বাংলা পৃথিবীতে, যার কারণে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় আমাদের যে সকল কেমিক্যাল থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে একটা রেশনালাইজ করার জন্য ডিউটি স্ট্রাকচারটাকে একটু কাটছাট করে, সাময়িকভাবে কাটছাট করে এই জায়গাতে কাজ করার জন্য, কিন্তু সেটা করা হয় নাই, যার কারণে এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এইটাই একটা জায়গা আমি মনে করি এখানে আমাদের কাজ করা দরকার সরকারের। আদারওয়াইজ এই যে রোজার মাস আসতেছে, দেখেন এখন থেকে কিন্তু লেখালেখি শুরু হয়েছে, এখন থেকে বলা হচ্ছে ব্যবসায়ীরা অসাধু ব্যবসায়ী, তারা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই যে কথাগুলি কিন্তু শুরু হয়েছে। আমি মনে করি যে এই জায়গাতে আমাদের কাজ করা দরকার। এডুকেশন নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে, এটি আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেখানে আমাদের একাডেমিয়ার সাথে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কোনো লিঙ্কেজ নাই। আমাদের এই জায়গাতে সিরিয়াসলি কাজ করা দরকার। আমি বিসিসিআই থেকে অলরেডি আমরা বুয়েটের সাথে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে এবং আমরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি এখন ক্লোজলি। আমার মনে হয় এই জায়গাতে কাজ করা দরকার। স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষার যে জায়গাটুকু, আমাদের অনেক এডুকেটেড ছেলেরা মেয়েরা, আমরা এমএ পাস ছেলে মেয়েরা 5-10 হাজার টাকা বেতনে চাকরি পায় না, অথচ একটা ড্রাইভারের বেতন আমরা 15-16 হাজার টাকা, 20 হাজার টাকা আমরা পাচ্ছি না। এই যে জায়গাটুকু, এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে আমাদেরকে কাজ করা খুবই দরকার, যেখানে আমরা আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, নট অনলি স্কিল, আমাদের সেক্টরাল যে স্কিল, আমরা যে এলডিসি গ্রাজুয়েশনে যাচ্ছি, আমাদের এই এলডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য আমি মনে করি আমাদের স্কিল, আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে অ্যাজ ওয়েল এজ আমাদের সরকারি অনেক সেক্টর আছে, অনেক অনেক মন্ত্রণালয় বলেন, অনেক এনবিআর বলেন, আমাদের ট্যারিফ কমিশন বলেন, তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টটা, নেগোসিয়েশন স্কিল ডেভেলপমেন্টটা দরকার। কারণ আমরা যখন এলডিসি থেকে বের হব, তখন কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু আমাদের সামনে থাকবে না, নতুন নতুন অনেক কিছু আমাদেরকে করতে হবে, অনেক নেগোসিয়েশনে যেতে হবে। সেই স্কিলগুলির জন্য আমাদেরকে কাজ করা দরকার বলে আমি মনে করি। অ্যাগ্রো বেস নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এটা একটা অত্যন্ত পটেনশিয়াল সেক্টর আমাদের জন্য। কারণ বাংলাদেশের আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের কৃষকরাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধরে রেখেছেন বলে আমার কাছে মনে হয়। গত 2 বছর যদি তারা যদি প্রোডাকশন ভালোভাবে না দিতেন, তাইলে কিন্তু আমাদের আরো ফরেন কারেন্সির উপরে চাপ আসতো। অ্যাটলিস্ট আমাদের এখন অনেকগুলি প্রোডাক্ট আমরা নিজেরাই সেলফ সাফিসিয়েন্ট, এবং আমরা উদ্বৃত্ত অনেক প্রোডাক্ট আছে, যেখানে আমাদের একটু যদি আমরা তাদেরকে প্যাকেজিং এরিয়াতে, তাদেরকে আমাদের লজিস্টিক এবং আপনার সাপ্লাই চেইনে যদি কাজ করতে পারি কৃষকদের সাথে, তাদের প্রোডাক্টগুলিকে যদি ঠিকভাবে মার্কেটিং এর সহায়তা করা যায়, তাইলে আমি মনে করি যে এখানে বিশাল সম্ভাবনা আছে। এবং এক্সপোর্টের আমি মনে করি যে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা এই জায়গায়। আমরা বিসিসিআই থেকে লন্ডন মার্কেটটা স্টাডি করছি, পিডব্লিউসি এই কাজটা করছেন আমাদের সাথে, যে লন্ডন মার্কেটে বাংলাদেশের প্রোডাক্ট, আমাদের প্রোডাক্ট শুধু আমাদের গার্মেন্টস ছাড়া মেইন স্ট্রিমে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট নাই। কেন নাই আমাদের এই সকল প্রোডাক্টগুলি? এটা কি কারণে নাই? আমাদের কি প্রাইস, কোয়ালিটি, কোন প্রবলেমটা কি, ওইটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা একটা স্টাডি করাচ্ছি। সেটি হলে যদি আমরা পাই, তারপর আমরা হয়তো অন্যান্য মার্কেটে যাব। আমাদের বাংলাদেশি মানুষ যারা লন্ডনে আছে, প্রায় 19,000-20,000 ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে, বাট 99% ইজ ওন বাই বাংলাদেশি পিপল। তাদের এই রেস্টুরেন্টে যে সকল প্রোডাক্ট লাগে, প্রায় কয়েক বিলিয়ন ডলারের প্রোডাক্ট লাগে, সেইটাও আমরা কিন্তু দিতে পারছি না। তো কেন দিতে পারছি না, এগুলি আইডেন্টিফাই করা দরকার। আমি মনে করি এই জায়গাতে আমরা কাজ করলে ভালো করব। ফার্মাসিউটিক্যাল গত কয়েক বছর তারা ভালো করেছেন প্যান্ডামিকের কারণে,
বাট আফটার গ্রাজুয়েশন তারা কিন্তু অনেক বড় চ্যালেঞ্জে আসবে, বিশেষ করে আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট গুলি যখন 2033 সাল পর্যন্ত আমাদের আইপি যে প্যাটেন্টেড ওষুধ আমরা করতে পারছি, এর আফটার গ্রাজুয়েশন সেটি কিন্তু সম্ভব না। সেই জায়গায় আমাদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আমাদের জুট সেক্টর নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। জুট সেক্টর তারা খুব যে ভালো করছেন তা না, কারণ তারা আরো ভালো করা প্রয়োজন ছিল, আরো ভালো করা উচিত ছিল, কারণ এটি একমাত্র প্রোডাক্ট যেটা আমাদের সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট। এবং এখানে আমাদের যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমরা জুটের উপরে আমাদের আসলে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনটা খুব কম। আমাদের এই জায়গায় কাজ করা দরকার। এই জায়গায় যদি আমরা কাজ করতে পারি, আমাদেরকে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট করে নতুন নতুন প্রোডাক্ট আমরা যেতে পারি, ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টে যেতে পারি। আমরা সেই কনভেনশনাল আইটেমগুলি নিয়েই আসি, হ্যাশিয়ান ক্লথ এবং বিভিন্ন ব্যাগ আমরা প্রস্তুত করছি। আসলে এখানে ভ্যালু এডিশন খুব কম। যদি আমরা নতুন নতুন প্রোডাক্টে যেতে পারি, যেহেতু সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট, এটিকে ইভেন আমি জানি যে জুট ড্যানিম হচ্ছে, এবং যে ড্যানিমের দাম প্রায় $5, নর্মাল ড্যানিম হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ। তা আমরা সেই জায়গায় আমরা যেতে পারি। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলা হয়েছে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং রিয়েলি একটা বড় জায়গা আমাদের জন্য। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে আমাদের অনেক সিএসএমই এবং এসএমই সেক্টর জড়িত। আমাদের এক্সপোর্ট যেটি হচ্ছে মেইনলি সাইকেল থেকেই হচ্ছে, মেইনলি সাইকেলটাই তারা এক্সপোর্ট করছেন। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছরকে 2020 সালকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়ার ঘোষণা করেছেন। আমি মনে করি এই জায়গাতে তাদেরকে যদি পলিসি সাপোর্ট দেওয়া যায় এবং ব্যাংকিং সুবিধাগুলি যদি তাদেরকে নেওয়া যায়, তাহলে তারা আরো ভালো করতে পারবেন। আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, আমাদের ইলেকট্রিসিটি, পাওয়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আমি একটু বলতে চাই। আমাদের দেখেন নতুন করে এখন পাওয়ারের এবং গ্যাস এবং এনার্জির যে দাম বাড়ানোর জন্য এখন আবার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। এটি কেন করা হচ্ছে আমি জানি না, কারণ দেখেন আমাদের যে এক্সিস্টিং সরকারি যে সকল পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলি আছে, এরা 28 to 30% ইফিসিয়েন্সিতে চলে। এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি এই প্লান্ট গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, অথবা তাদের যে এত বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা রেখে বিএমআরই করা উচিত। কারণ এখানে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে এবং 28% এফিসিয়েন্সিতে আমাদের অনেকগুলি প্লান্ট আছে। একদিকে 28% এফিসিয়েন্সি পাচ্ছি, অন্যদিকে সিস্টেম লস। এই দুইটা মিলে প্রায় 60% আমাদের পকেট থেকে চলে যাচ্ছে। সেই টাকাটা কিন্তু আমরা কাস্টমাররা পেমেন্ট দিচ্ছি। আমি মনে করি এই জায়গাতে যদি আমরা কাজ করতে পারি, যে এইটা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সেক্টরে এখানে, যে সরকারি যে পুরানো যে সকল গুলি আর যে সকল ক্যাপটিভ নিয়ে কথা হচ্ছে। ক্যাপটিভ আমি মনে করি যে যাদের আপনার জেনারেশন আছে তাদেরকে ইনসেন্টিভাইজ করা দরকার। যদি তাইলে কিন্তু আরো আপনার এফিশিয়েন্ট মেশিনারি, এফিশিয়েন্ট ইকুইপমেন্ট নিয়ে তারা যারা এই জায়গায় কাজ করতে পারেন। আমি মনে করি এই আরেকটি হচ্ছে আপনার লজিস্টিক, অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। কারণ লজিস্টিকের কারণে আমরা ঢাকা চিটাগাং যেটি বললেন যে আমাদের 30 কিলোমিটার এখনকার যে আপনার স্পিড, এটাকে যদি আমরা 80-তে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার 5-6%, 7% আমাদের জিডিপিতে আপনার এক্সপোর্টে আমরা কম্পিটিটিভনেস বাড়ে, এবং পোর্টটাকে যদি আমরা আরো এফিসিয়েন্ট করতে পারি, আরো 5% বাড়ে। 10%, 12% কিন্তু আমরা শুধু এই জায়গায় যদি আমরা কাজ করতে পারি, আমাদের এক্সপোর্টের কম্পিটিটিভনেস আমরা বেড়ে যায়। তো সেই জায়গায় আমি মনে করি এফবিসিসিআইও লজিস্টিক নিয়ে আমরা একটা রোড প্ল্যান করার চেষ্টা করছি। 12 বছরের জন্য সরকারকে আমরা একটা প্ল্যান দিতে চাই। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি এফবিসিসিআই থেকে, যে আমাদের যে রিভার ট্রান্সপোর্ট, অত্যন্ত বাংলাদেশের রিভারাইজ কান্ট্রি, অথচ আমরা রিভারকে ইউজ করছি না। এটা ইউজ করলে কিন্তু 1/3 আমাদের কস্ট কমে যায়, আমাদের ট্রান্সপোর্ট কস্ট, এবং আমাদের এত জায়গাও তো নাই আমাদের এত রাস্তা করার। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 2100 সালের যে ডেল্টা প্ল্যান হাতে নিয়েছেন, এখানে কিন্তু নদী শাসন, নদী খনন থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে। বাট দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা নদী খনন করার জন্য যে ড্রেজার দরকার, ড্রেজারের পুরাটাই আমরা ইম্পোর্ট নির্ভর। কিন্তু গত 2 বছর আগে ড্রেজারের উপরে 5%, যেটা 1% ক্যাপিটাল মেশিনারি ছিল, এটাকে 37% ডিউটি বসিয়ে দিয়েছেন। তা আমি জানি না এটা কেন করেছেন। এটা তো যদি বরঞ্চ এটা যদি একটা ড্রেজার 20 বছর যদি কাজ করতে পারে, তার থেকে যে ইনকাম আসবে তার থেকে অনেক বেশি রেভিনিউ গভর্নমেন্ট পেতে পারে। এইগুলি আমাদের আসলে
এই জায়গাতে আমাদের কাজ করা দরকার। ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আমাদের মাননীয় গভর্নর মহোদয় রিসেন্টলি ৩৯,০০০ টাকার বেতন ফিক্স করেছেন। আমি মনে করি যে এটি নিশ্চয়ই উনি যারা পুরানো ব্যাংক তারা হয়তো অ্যাফোর্ড করার মতো অবস্থা। আর আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্যাংকিংটাকে আমরা এই যে আমাদের প্রেসিডেন্ট যে বললেন যে 85% ইনফর্মাল সেক্টর, এই ইনফর্মাল সেক্টরকে ফর্মালাইজ করতে হইলে আমাদেরকে ব্যাংকিং দিয়ে কিন্তু যেতে হবে। এবং আপনি জানেন যে আপনারা বাংলাদেশ ব্যাংককে আমি ধন্যবাদ জানাই, তারা এজেন্ট ব্যাংকিং তারা এবং এই যে শাখা মানে উপশাখার যে টা দিয়েছেন এটি খুবই ভালো কাজ হয়েছে। এখন ওই সকল জায়গায় যারা গ্রামে গঞ্জে ছোট জায়গায় যারা ব্যবসা করতে যাবেন, আমরা এনজিওদের সাথে কম্পিটিশন করতে হয় অনেক সময় ব্যাংকে, তারা ৫-৭ হাজার টাকার একটা স্টাফ দিয়ে এবং তারা 20% আপনার ইয়ে দিয়ে আপনার ইন্টারেস্ট দিয়ে তারা কিন্তু ব্যাংকিং করছেন বা তাদের কাজটা করছেন। অথচ আমরা ব্যাংক যখন যাবে তখন কিন্তু তাকে ৩৯,০০০ টাকা বেতনের লোক দিয়ে যেতে হবে এবং তাকে 9% ইন্টারেস্ট দিতে হবে। আমি মনে করি ব্যাংকিংটা আসলে ওইভাবে বাড়বে না। আমি যা মনে করি এই জায়গাতে আপনি একটু রিল্যাক্স করা দরকার। আর আমাদের ইজাজ ভাই একটু বললেন যে নাসির ভাই, আসলে আমি এফবিসির প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে আমি ওনাদের সিইওদের সাহেবদেরকে নিয়ে বসছিলাম, বিশেষ করে আমাদের ছোট এসএমই সিএসএমইদের ব্যাপারে। আমি মনে করি যে ওনারা আসলে এখন যে ৩৯,০০০ টাকার করার পরে তো আরো যাবে না, কারণ তারা তখনই বলছেন যে তাদের পোষায় না, এই জন্য তারা যায় না, তারা কাস্টমার চিনে না, তাদের টাকাটা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এই জন্য তারা যায় না। তখন আমি বলছিলাম যে আমাদেরকে ইউজ করেন, আমরা যারা আমাদের চেম্বারগুলি আছে, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনগুলি আছে, তাদের সাথে আপনারা কাজ করেন, তাদেরকে প্রয়োজন আমরা এই সার্ভিসটা আপনাদেরকে দিতে চাই, আপনারা দরকার হলে ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট করে তাদেরকে দেন, আমাদের কাস্টমারকে দিবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, আসলে ছোটরা টাকাটা তো মারে না, কারণ আপনাদের যে টাকাগুলি ব্যাকলগ হয়ে আছে এই টাকাগুলি কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু বড়দের কাছেই আছে। তো সাইফুল ভাই হাসতেছেন, কারণ উনি তো বড়দেরকে রিপ্রেজেন্ট করেন। সো আমি মনে করি এই জায়গায় আপনি গভর্নর মহোদয় আপনার উচিত এখন যে ব্যাংকগুলিকে বাধ্য করা একটা পার্সেন্টেজ যেন তারা সিএসএমই এবং এসএমইদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তারা ডিসবার্সমেন্ট করেন। তবে যদি এটি করতে হয় তাইলে কিন্তু আপনার ৩৯,০০০ টাকা জায়গাটাকে রিল্যাক্স করা দরকার হবে। আমি আইসিটি সেক্টর এটা পটেনশিয়াল সেক্টর, হেলথ সেক্টর তো অফকোর্স ভালো করছেন, আরো ভালো করা দরকার। ওখানে আমি মনে করি হেলথ সেক্টরে ইন্স্যুরেন্সটা নিয়ে আসা দরকার, কারণ হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা আনা প্লাস ইন্স্যুরেন্স আনার পরে মনিটরিংটাও লাগবে। আমি আর আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাই না, আমার একটা মিটিং আছে, সরি। আমি মনে করি যে আমরা যা আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেছেন তার সাথে আমি একমত, প্লাস আমি একটি কমেন্টস করেছি। আমরা প্রাইভেট সেক্টর লিড যেহেতু ইকোনমি, আমি মনে করি যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের কথাগুলি শোনা দরকার, তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সামনের দিকে আমাদের যে বাজেট আসতেছে এই বাজেটটা কিন্তু এখন এলডিসি গ্রাজুয়েশন মাথায় রেখে কিন্তু আমাদেরকে বাজেট করতে হবে। আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে কর্মসংস্থানকে, আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে লোকাল ইন্ডাস্ট্রিকে, আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে রেভিনিউ। অফকোর্স আমরা রেভিনিউর বিরুদ্ধে না, কিন্তু এখন প্রবলেম হয়েছে যিনি যে টাকাটা দিচ্ছেন আজকে তার উপরেই সমস্ত প্রবলেম, তাকে 7 বছর তার 8 বছর তার ফাইল টানাটানি এগুলি কিন্তু করা হচ্ছে। এগুলি না করে আমরা বলেছি যে আমরা রেভিনিউর বিরুদ্ধে না, এটাকে এক্সপ্যান্ড করা দরকার, আমাদের জালটাকে বাড়ানো দরকার, নেটটাকে বাড়ানো দরকার, তাইলে কিন্তু যিনি দিচ্ছেন তার উপর প্রেশারটা আসে না। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় গভর্নর সাহেবকে, উনি অত্যন্ত মানে আমাদের মুরব্বী, প্লাস উনি অনেক দিন থেকে আমাদের মানে সরকারকে এবং আমাদেরকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন, এখনো দিচ্ছেন। উনি অবশ্যই প্রাইভেট সেক্টরের কথাগুলি শুনবেন এবং প্রাইভেট সেক্টরের যে সকল রিকমেন্ডেশন গুলি আছে সেগুলি আমাদের যে হাইয়েস্ট লেভেলে বলা দরকার সেটি নিশ্চয়ই উনি বলবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। জসিম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে আমাদের আজকে যে
প্রধান অতিথি উনি অফিসিয়ালি উনি পাবলিক সেক্টর রিপ্রেজেন্টেটিভ, কিন্তু উনি মনে প্রাণে কিন্তু আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের রিপ্রেজেন্টেটিভ। এটা উনি অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করেন না, বাট হি ইজ অলওয়েজ ওয়ার্কিং ফর দি প্রাইভেট সেক্টর। এবং আই ওয়ান্ট টু রিট্রিট আজকে আমি আপনাকে জানানোর জন্য জসিম ভাই, যে আমি ইনফ্যাক্ট গত ডিসেম্বর মাসে গভর্নর মহোদয়ের সাথে যখন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করি, আপনি এই কথাটা যেটা বলেছেন যে স্পেসিফিক্যালি টার্গেট করে দিবেন যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে এত টাকা দিতে হবে, স্মল ইন্ডাস্ট্রিকে এত টাকা দিতে হবে, মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিকে। আমি কোট আনকোট আমি আজকে আমাদের গভর্নর মহোদয়ের সামনেই বলছি, ওনার কাছে এটা বিনীত অনুরোধ করেছে, উনিও আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে হ্যাঁ, এটাতে আসলে আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেসটা আর একটু এফেক্টিভ হয়, এটা কিভাবে করা যায় আমরা দেখবো। এক্স্যাক্টলি কোট আনকোট এই কথাটা আমি ওনার কাছে রেজ করেছি। এবং আজকে ফর্মালি আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট আই এম ফুললি ইন এগ্রিমেন্ট এন্ড উইথ ফুল সাপোর্ট উইথ দি এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। এবং আমি ভবিষ্যতে আমরা যেটা চেষ্টা করবো যে আমাদের আগামীতে যেসব ইকোনমিক আউটলুকের ইয়েগুলো হবে, সেখানে অবশ্যই আমরা আমাদের এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্টকে আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার বানাবো, বিকজ ওনার আজকে অ্যানালাইসিস ওয়াজ ডেফিনেটলি বেটার than my keynote presentation. So thank you, Joshimba. You have touched all the subjects today and you have given some recommendations which also we have missed out. So thank you. আমি এগুলো সবগুলো আউটকাম রিপোর্ট গুলো রেডি করে আপনার থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারপরে আমরা এটা গভর্নর মহোদয়ের কাছে প্লেস করব। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে ছিলেন, এবং আই থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস টুডে। এই পর্যায়ে আমি আমাদের সাথে আছেন আমাদের মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিস্টার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। He needs no introduction, but again, he has a phenomenal experience in the industry. Our FBCCI president said that he represents the large industries. So I want you to share your views on the diverse industrial sectors and the preparedness is required for the sustainable industrialization, which is also very important to address the challenges post the LDC graduation. And again, it will also be very unfair of me if I don't ask you to share your valued thoughts regarding our leather and the footwear sector, one of the most major and high priority export-oriented industries. Ladies and gentlemen, Mr. Saiful Islam, President, MCCI. Thank you, President. It is indeed a pleasure for me to be present here in this seminar today, Biannual Economic State and Future Outlook of Bangladesh Economy Private Sector Perspective. I am today's chief guest, Honorable Governor of Bangladesh Bank, Mr. Fazli Kabir, a special guest who has just left, Mr. MD Joshimuddin, President of FBCCI, and our FICI President, Mr. Nasser Azaz, distinguished guests, ladies and gentlemen, Shabaike Shubho Aparanno. I think that the presentation made by the President of DCCCI, it is a comprehensive 360-degree presentation, where I do not find anything that which he has not covered. He has covered the macroeconomy, the microeconomy, the formal industry, informal industry, import-export, and as a whole, the revenue and others, which I do not want to repeat. Let me say something about the Bangladesh, the perspective in this state, that how the country is running at this state. It is now considered to be one of the most remarkable economic success story in the world, especially in the South Asia. The GDP already, it is being mentioned that it is the size of the GDP is 416 billion, and it is the 37th economy of the world, and per capita income has increased significantly, and the report we have got, it is 2,591. So, and the whole world is going through the turmoil of this COVID-19 shocks, but I must say that we are trying to recover due to the time befitting steps of the government alongside implementation of the stimulus package. That was really a game changer for us. And the steps taken by the government, relaxing the trade and commerce, especially the industry, in the late May 2021.
But despite the recovery, but we recently see that the commodity price and other are increasing, and the inflation it has crossed beyond the target. It is 6.05, which is being mentioned by the president. The export, particularly we are in the export business, that it has been increased by 28% compared to the last year. But BCCI president have rightly said that there was last year our export was below our expectation, but this year what we see that it is 28-point increase of export, and altogether it is over 24 billion. And if it is 24 billion, we can expect that by end of this fiscal year, it will be around 50 billion, which will be close to our target and much higher than our expectation. At the same time, what I see that President, you have asked, that you have requested me to highlight about the export diversification. If we look into our eighth 5-year plan, in 8th 5-year plan, President DCCI, you have rightly said that we have to revisit the 8th 5-year plan, because when 8th 5-year plan it was being prepared, the pandemic was not there. But now we can see that the pandemic is there. It has affected for the whole world, and it has affected our life and livelihood. In the 8th 5-year plan, it was indicated that the export earnings would be 25% of total export earnings. This year, we see that traditionally the single item, that is RMG, it was traditionally 84% of our total export. But this is the year that what we see that it is around 82%. That means 2% is being reduced in dependency on the single product. That means 16% it came from the diversified product. Now it is 18%. But to reach the target up to 25% from the diversified product, we need to do so many things. First of all, we have to enrich our R&D for the diversified product. Leather, you know that you have already highlighted that how our leather could not reach multi-billion-dollar export. Of course, I will say that the tannery, which was historically located in Narayanganj, then from Narayanganj to Hazaribagh, and then to Sabar, the shifting of Sabar, it was a political decision and it was a political success of the government. But after shifting the tannery from Hazaribagh to Sabar, what I will say that CETP, Central Effluent Treatment Plant, which is being built by BISIC, it is of no standard. It is with the capacity is much lower than our actual need, and at the same time, it is it cannot meet the global standard to address the environmental issue. As a result, we have become non-compliant. When we become the non-compliant, we cannot source our raw material from a non-compliant tannery state. So this is one of the problems that we have to solve. We do not want to give blame to each other. This is a national problem that we have to solve, that how this CETP can be it can make in such a way that
it is workable. It is up to international standards, so that whenever we source our local raw material, that is being certified by the international authorities, accreditation authorities such as Leather Working Group. So the export diversification, there are some other sector, because when I talk from MCCCI, I cannot only project the leather sector. The rising sectors are nowadays, we can see that light engineering sector, this has got a tremendous prospect. Then agro-based product, which is now the second largest export earning source of Bangladesh. The value addition. If we want to do the value addition of our agriculture product, then we have to know the technical know-how. A BCCI president have rightly said about the jute. Jute, we had been exporting jute without adding any value addition, traditional. Over the period of last few years, we had been adding some value and exporting to, globally we had been exporting, but as such, there is no R&D, there is no product diversification. And that is the reason that the golden fiber, we could not make use of the golden fiber and we could not make the golden product. So for this, we need to have private-public partnership, and we must have a research cell. One thing I would like to say that Bangladesh, we are going through the golden jubilee and birth centenary of our father of the nation. At the same time, economic status of the country, I can see a lot of economists have attended here, that is really very much positive. Even if we consider the debt equity ratio, that is much higher than many developed countries in the world. I would like to draw the attention of our honorable governor, and I would like to appreciate from the core of my heart that he has taken again an initiative for the credit rating of Bangladesh. This is an excellent time that if we can do the credit rating of Bangladesh, this is the high time, and I'm pretty sure that we'll be achieving much better than what we had in the past. If we have a proper credit rating, that will increase our negotiating power with our trade partners. That is very much important, the credit rating. At the same time, the disparities. There is, if we look into 2010, 5% of the household were 31 times higher than the poorest of 5%. In 2015, it became almost 121 times higher than what we had in 2010. That means the disparities between the poor and the rich needs to be narrowed down. And I would urge upon that whether we can, as a trade body, we can work on that. We are quite excited. The country is going to be graduated from LDC to MIC. But being in the business, we are quite concerned about the headwinds that we'll be facing, but we are ready for that. The preferential treatment, the market access will be eroded.
the concessional rate for borrowing from the developing from the development partner, it will be also eroded to some extent. That means that cost of doing business for this development will increase. At the same time, if the market access gets eroded, then the export will be hampered. You must be knowing that the government has already come up with the 3 years export policy, where it is being highlighted that by 2024, we'll be exporting $80 billion. Being an exporter and very much involved in the export-oriented sector, I can see that it is very much achievable. The reason I'm telling that, the COVID-19, it has changed the whole world scenario of doing business. Although we have the problem with the product and there is a disruption, but we see that the Western world, there is a change of their mindset. That means dependency on a single country is going to be changed. It cannot change overnight, but it is going to be changed. As a result, we see the export growth is 28%, and which will grow exponentially in the years to come. And it is possible to achieve this $80 billion by 2024, provided if we can maintain the peace and harmony, especially what we had been maintaining during the pandemic. There are no social unrest, there are no workers' unrest. You will hardly find any country in the world, the most peaceful country in the world, that is known to be New Zealand, what we have seen. The most peaceful country in the world, in Canada, what we have seen. The Ambassador Bridge was closed for 12 days. But within the last 2.5 years, we have played our responsible role from our respective position with the support of the policymaker. As a result, we thought that there will be worker unrest. My humble gratitude to Honorable Governor, that when he came up with the stimulus package of 5,000 crore in 2020, with this we could pay our wages and salary, April, May, June, with 2% interest only. That was the game changer. Then again, it was the 5,000 crore with 4.5% interest, that is the stimulus package. And then we paid July, August, September. Then during that time, we had 2 festivals. We could pay the festival bonus, as well as we could pay the wages and salary. And there were no unrest at all. That has given a positive message. Just a few days back, we had the ambassador of EU and the ambassador of Sweden and other ambassador, that which we have highlighted that, look, whatever the thing you say, but the country had been maintaining peace and tranquility in the social sector. So this is the thing that what I wanted to say, but at the same time, there is something that which were being supported by the stimulus package. But I will end by adding up 2 points. One is that the revenue GDP ratio, it still could not reach double digit. So the budget will be there in June, but humble request that instead of increasing the unit price,
can we look for a better network so that the volume goes up? And putting up the income tax, VAT, or custom duty on the higher side, that has a reflection on the general people. Our inflation, it goes high. When the inflation goes high, Mr. Governor, you have to pay money from the social safety network. So the time has come that when your revenue, our revenue goes high, but social safety network, when it goes higher than that, at the end of the day, we are spending more money on it. President of BCCI, he has highlighted about the energy cost, about the gas price. We can see that there is a proposal of increasing it by 117%. So 117%, he has rightly said that the pandemic is not over yet. When we had the global financial crisis in 2008, the oil price went down. Even a barrel cost less than $1. This was the first time that we have seen our gas price and oil price were reduced, but not in line with the world scale. And after that, the government reduced the subsidy on the oil and gas. And BPC made a significant profit. Of course, it goes into our benefit. Now, raising the price of gas, where the double bundle cost will cost 2,100 taka instead of 950 taka. And single bundle will cost 2,000 taka instead of 900 taka. So life and livelihood will get affected, and the inflation will definitely go high. But during that time, when the government discontinue or reduce the subsidy on the oil and gas sector, there was a fund, if I'm not wrong, known as Gas Development Fund, where you have more than 16,000 crore in our pocket, and Energy Security Fund, where you have 12,000 crore in our pocket in the public sector. The time has come that we have to be rational. We have to be sustainable. We have to maintain the sustainable graduation. If we can maintain this sustainable graduation, then in 2031, then we can become the higher middle income country, and we will not fall into the middle income trap. So, Honorable Governor, I would urge upon that when we talk about increasing the price of gas, this is the time that we will try to reciprocate. The fund we have 29,000 crore in this special fund that is to be utilized so that life and livelihood doesn't get affected. Thank you, Mr. President, for inviting me. I have taken much of time. I will not take any more second on you, and I believe that I have covered what you wanted to know from me. Thank you. Thank you, Saiful Bhai. You have spoken for about 18 to 19 minutes, but I did not feel the need to interrupt you because you were speaking all our minds. So again, and thank you for covering certain issues on gas prices, this, that, and everyone. We are all obviously pressuring all our tax-related tension on the governor. We know that it's not the headache of the governor to address the taxes, but the governor holds all the money. He can challenge the NBR. And of course, I must reiterate, sir, Honorable Chief Guest, that all these finest seasoned bankers, the finest mathematicians are in your organization. They can come up with a calculation on how we can reduce the pressure on the existing taxpayers
and also enhance expanding the tax net. So of course these আমরা সবসময় বলি স্যার যে আমাদের 60-70 লক্ষ টিনদারি, এটা বলে স্যার আজকে ওই দিন আর নেই স্যার, আমাদেরকে বলতে হবে আমাদের 24 লক্ষ ট্যাক্স পেয়ার। ওই 60 লক্ষ ফিগারটা আমাদের কাজে আসে না। আমরা যারা 24 লক্ষ 25 লক্ষ লোক আজকে ট্যাক্স দিচ্ছি তাদের উপরেই কিন্তু প্রেশারটা বাড়ছে, যার কারণে আপনার কাছে আমাদের আবদার একটু বেশিই থাকে সবসময়। বাট এগেইন স্যার, I must thank you for being there for with us with almost 2 hours, but it will be very unfair of me because we have given you a private sector perspective from all the chamber presidents today, from FBCCI, from MCCI, from FICCI, and of course DCCI just made a presentation. But it will be very unfair of me because we have a seasoned economist among us today, Dr. Zaidi Sattar, and it will be very unfair of us to talk about economic state and outlook without having the views of a seasoned economist. So I would sincerely request Dr. Zaidi Sattar to say a few words and if possible to stay within 5 minutes because we have already gone over time and the governor has been extremely patient with his hearing. So I would just quickly hand over to Dr. Sattar. Sir, the floor is yours. Thank you, Mr. President of CCI and Honorable Governor, Chief Guest for today, and all the distinguished panelists, President MCCI, President FBCCI, President FICCI. Thank you for this opportunity. I was just trying to listen to, and it was great learning. You know, the interaction between private sector views and policy researchers like me. It's very critical because we bring different perspectives. So, at your request, I'll try and bring in some different perspective here, if I could, within the very short time that you've given me. I think it's important from what I've gathered is you have to recognize that Bangladesh today is a highly integrated market with the global market. Bangladesh, whatever happens in the global market affects Bangladesh very much. So we've got to take care of that. The other thing is Bangladesh economy is now growing very rapidly, as you can see. The size is now $416 billion. That's a large economy. It is larger than 18 developed economies of the world, members of OECD. So Bangladesh economy is not just, a small economy like it was 25 years ago. In the last 25 to 30 years, there is this change of Bangladesh economy being more open, more integrated with the world economy. The world economy is much larger than this $416 billion. It's $80+ billion of the world economy. And we have opened the doors to that economy. Ready-made garment sector through these exports have now shown brand Bangladesh is one to be recognized and reckoned with. So that's the important part. Now, there's a tussle between our emphasis on the domestic market versus external market. Domestic market is just as important, but don't underestimate the potential of the export market and the world market in generating income and jobs in Bangladesh. The ready-made garment sector has shown the way. It is now for the other sectors to replicate what has been going on in the ready-made garment sector. And policymakers also have to ensure that what we did very rightly, how we really worked by opening up the free trade. In fact, free trade channel was created for the ready-made garment sector back in the 1980s. And that free trade channel needs to be created for the other exports that are potential of Bangladesh. That's number one. Number two, I would like to give a different perspective on the export diversification challenge in Bangladesh. There's some export diversification that is taking place. Now, we seem to focus on the export of goods most of the time. Yes, export of goods means, ready-made garments and non-ready-made garments. But there is also this diversification that has taken place. Ready-made garments is linked to the textile industry. Now, export-oriented textile industry, which is 2/3 of the textile sector now, is also should be considered as part of export diversification because these are deemed exports.
textile industry feeding into the ready-made garment industry is now $20 to $25 billion in size. So that's part of export diversification that has taken place. The other export diversification is export of services. Now, when we talk of services, as Nasir just mentioned, we think in terms of non-factor services like banking, insurance, IT, and shipping and airlines and all of that. But there's also export of factor services. We have to treat remittance as export of factor services. Never forget that. So in the context of Bangladesh, we need to recognize remittance as part of our exports, export of factor services. This is how, it's a different perspective for Bangladesh. Now, so if the export market and the world market is so, and we are so integrated with the world market, and the world market is so important, then exchange rate is a very critical player in how we can do best in our export performance of goods as well as services. And this is where, I like the idea, which was tabled by President of BCCI, that we need to constantly monitor the real effective exchange rate. That is the critical, it's not nominal exchange rate, but the real effective exchange rate. That is the critical pricing factor. Exchange rate is the price of exports, goods as well as services. Now, I would urge the governor of Bangladesh to make sure he has overseen the prosperity of the Bangladesh economy in the last few years, and this recovery that I think is very strong should be maintained. And one of the critical policies there would be to ensure that the price of foreign exchange is properly maintained and there is no appreciation of the exchange rate. And so that is one of the very critical requirements. So I would urge you, please, to make sure that we don't create a situation where the export potential that we have seen in this recovery should not be stifled by any appreciation of the real exchange rate. That is my humble proposition for the coming year, and just to maintain this recovery, which has been very strong, and we should do everything possible to maintain it. Thank you very much. I hope I've stuck my 5 minutes. Thank you. Thank you, sir. Thank you for helping us do half our homework. And of course, it helps when we make policy recommendations to different government organizations and ministries. Like I said, every time we have a discussion or a workshop or a seminar, we always make an outcome report and place it to the respected concerned authorities of these are the voices of the private sector. We will do the same about today's discussion. To be honest, for the last 120 minutes, the governor has listened to us. So it is almost practically impossible for him to remember every single point and address them individually. That is exactly why we prepare this report, so his team can also look into all these issues that we have talked about, and we will create it for him for his ready reference. But at the same time, again, I thank all the distinguished speakers for your valued time, for your valued comments, and touching up on my presentation. Again, like I mentioned, it is very difficult to complete the economic perspective of a whole country in less than 30-35 minutes. But however, certain things may not have been touched. But again, we'll leave that for the second biannual, which is coming up in August again, right? So at this point of time, ladies and gentlemen, it is we have been patiently waiting. In fact, I take that back. The governor has been patiently waiting to express his views. He has been extremely kind and extremely patient to listen to the private sector. And again, I must say, if I'm not mistaken, in the last 2 years, this is his first official and formal interaction with the private sector in a public setting. And of course, it was my pure intention to host him in the DCCI building. But of course, despite the government regulations, we have to respect and honor the directives of the cabinet division. And that is why we are holding it virtually. But again, I sincerely thank you, sir, for your complete undivided attention. And we now look forward to your kind comments and your guidance to the private sector on how we can finally
come out of this recovery stage and eventually move to a thriving strategy to take the country towards the agenda of 2041. Ladies and gentlemen, today's chief guest, Mr. Fazli Kabir, the Governor of Bangladesh Bank. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Honorable President of DCCI and the keynote presenter today, Mr. Rizwan Rahman, President of Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry, Mr. Nasir Ijaz Bijoy, President of MCCI, Mr. Muhammad Saiful Islam, Senior Vice President of DCCI, Mr. Arman Haq, the Chairman of Policy Research Institute, former bureaucrat, former World Banker, macroeconomist, Dr. Zaidi Sattar, and other distinguished guests and participants. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. At the outset, my compliments to the keynote speaker, the keynote presenter rather, for its outstanding presentation, styled Current State and Future Outlook of Bangladesh Economy, a Private Sector Perspective. I thought the presenter, Rizwan Rahman, the President of DCCI, very appropriately highlighted the current scenario and rightly pinpointed the prospects of our economy from the private sector perspective. I should say that the presentation was indeed comprehensive and covered almost every sector and every indicator of our economy. And the recommendations for each of the sector in the presentation were also, I should say, very well thought out. And it was, I'd say, absolutely spot on. I also would like to add here that Rizwan Rahman, or the Honorable President of DCCI, can make this presentation, today's presentation, in a larger arena, larger forum, and sort of in person, actually, not virtual, maybe in better times. It could be next month, it could be even after Eid al-Fitr. I think that will be very well and could be attended by all segments. I would also like to thank the other discussants, from Dr. Zaidi Sattar, from Mr. Saiful Islam, Mr. Nasir Ijaz Bijoy, and I'd like to thank them all for their suggestions. They're very important. I have noted down some, and particularly the FBCCI president, who is right now not here. He had made a very comprehensive list of suggestions. Honorable participants, we are all aware that the challenges affecting our economy, we are all aware of the challenges. In fact, the COVID-19 put us into a serious challenge, put the economy into a challenge, put the business sector into a huge challenge for livelihoods. And also it tested the resilience of the people. And I think between the COVID-19 challenge and our economy, our business sector, private sector, I think the COVID-19 ended up as second best. The Bangladesh Bank also made some timely policy interventions to deal with the adverse episode, to overcome the initial setback and stimulate the economic recovery process. In fact, the financial sector of the country, led from the front by the Honorable Prime Minister, played a crucial role in supporting the businesses and assisting the overall economy to be back on track. I think almost all of you speakers, presenters today, honorable discussions, all also agree that, and you also mentioned about them. The presenter has also discussed the state of different macroeconomic variables and policy measures, along with policy recommendations for further improvement. I would like to offer my observations based on today's presentation and the current state of the economy that I hope will be meaningful for the discussion to cap it up. As we all know, the coronavirus pandemic caused economic disruptions across the globe and forced many countries to impose restrictions on trade, especially international trade.
and also tourism and other physical movement, including emigration. On the back of appropriate policies and a number of stimulus packages totaling roughly 5.5% of GDP, Bangladesh has performed relatively better than most peers. The signs of full economic recovery are already in sight due to proper policy initiatives and a nationwide mass vaccination drive. Due to our sustained growth trajectory and strategic location, our country is perceived by many as the next Asian tiger. With our robust vaccination program and supportive monetary and fiscal policy stance, I believe that the condition of businesses and related economic activities are already nearing the normal level of the pre-pandemic levels. It is noteworthy here to mention that despite all these odds and challenges, the economy of Bangladesh has managed to record GDP growth of 6.94% in fiscal year 2021, one of the best in the world. It is well placed to achieve the targeted 7.2% real GDP growth rate in fiscal year 2022. In fact, almost all the multilateral agencies, multilateral lenders, they almost are near our targets. They range from their expectation or their projections are around from 6.5 to 7. So I think we are on course. Now, considering the public debt to GDP ratio, as discussed in the keynote presentation, Bangladesh is in a comfortable position, as a low debt GDP ratio indicates there is more borrowing space for the government. Launching the Sukuk bond and other initiatives concerning the development of bond markets paves the way for securing long-term funding in the near future. Regarding our monetary policy stance, Bangladesh Bank set the targets following the government policy and the existing socio-economic conditions. As far as liquidity is concerned, we have had an adequate supply of liquidity in the financial market for quite some time now. In fact, right from the climax of the pandemic, the liquidity was always available. The market, both domestic and foreign exchange market, were very liquid. Still, Bangladesh Bank will, of course, step in if demanded by a change in this scenario. We are closely monitoring the inflationary situation. It seems to be creeping up, along with economic recovery. And in fact, as rightly mentioned in the keynote presentation today, the upward trend of inflation is a global phenomenon, both in case of food, commodities, and non-food also, service, CMSMEs, etc. Our export performance is very much dependent, still very much dependent on the R&D sector. Therefore, we should focus our attention on more product diversification to support the growth of other promising industries, such as agriculture, pharmaceuticals, ceramics, jute products, leather, light engineering, and IT. We can make use of our unique agricultural products, such as different varieties of fruits and vegetables, for higher export earnings. We should also do our best to encourage the export of light engineering products, as also suggested in the presentation, by making sure that they are globally more acceptable by acquiring required certification and upgradation in the skill level and management. Also, as the presentation has stated, we can certainly think about expanding the scope of Export Development Fund and credit guarantee schemes to facilitate international trade. In fact, recently from Bangladesh Bank, we have expanded the Export Development Fund, which Honorable President of BCCI, along with Honorable MCCI President and others, FICCI, they all know it. And we are always sensitized. We are ready to stand by the export-oriented industry sector. The presenter also provided with an idea of creating and promoting our apparel brands in the global market that would guarantee more value addition
and enhance our national branding. We also have to improve our negotiation skills in the post-LDC graduation period. Signing up trade agreements with our vital trading partners will definitely help us in this respect. I hope that through these initiatives, other promising sectors can emulate the success story of our RMG export sector. As far as investment opportunities are concerned, we can certainly do more to attract more foreign investments commensurate with our sustained high growth trajectory and stable economic outlook. We can become a more lucrative FDI destination by introducing more business-friendly steps and easier exit policies for foreign investment, which also Bangladesh Bank is also doing all possible work along with BIDA to attract FDI investment and ensure our FDI investors about a proper sensitized policy regarding exit, regarding dividend repatriation, profit repatriation, all. Revamping and reorganizing our ports and transportation system can make the overall business condition in the country more profitable. Several mega projects taken up by our government are nearing completion or can be expected to be wrapped up soon. And this will certainly be more supportive for an improved and accessible business environment. But we still maintain, as the keynote presenter said, that CMSME is the future. And I think it's also the engine of growth. And also like Rizwan Rahman pointed out, we can separate, or we can treat separately the CMS part and medium part. We should be separated. I think we'll take it up in many of the points that I noted. This is one of them. As we go through the middle income transitions, which we are right now going through, we should also think about skill development, which Dr. Zaidi Sattar even mentioned, of our labor force, as the presentation has suggested also. We should emphasize developing both soft skills and hard skills of our potential workforce and nurture them to address the demands posed by the fourth industrial revolution. Indeed, in this age of digitalization, we should use all possible platforms to ensure that our university graduates and students pursuing vocational training is up to the task of steering our nation towards our dream of becoming an advanced country by 2041. I take this opportunity to express my heartfelt thanks to DCCI for regularly hosting such critical events that let us have fruitful dialogues with other valued stakeholders. And I recommend that we go out of the virtual system very soon, and you can make it in a larger forum, and also in a cross of all kinds of sectors, including multilateral agencies. I want to remind you that we could all avert the threats posed by COVID pandemic by only working together. And we can certainly continue to move in the right direction as a nation through coordinated approach and proper planning. By reflecting on the points raised by the President of DCCI and all other discussants, we can surely make Bangladesh a global hub of growth and a center of excellence in the coming days. Thank you all for your patient hearing. May Bangladesh live forever. Thank you. Thank you, Honorable Chief Guest, for your kind guidance towards the private sector. And of course, I draw the sincere attention of my friends, my dear friends from the print and electronic media. The governor has rightly said that these should be done in a much more public gathering, but I obviously mentioned to all of you that because of the directives from the cabinet division, we couldn't do it. Otherwise, it was our clear intention to have all of you together and of course, make a much more bigger event out of it. However, I think the governor has already made tomorrow's headlines. He clearly said, quote unquote, CMSME is the future.
It is the engine of growth. So you have all heard him, and he, again, like I rightly said, he is also the voice of the private sector. You can hear from his speech. And however, he's highlighted every single point that we have discussed in today's presentation. But again, once again, আপনাদের সবাইকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। 2 ঘন্টা 20 মিনিট আপনারা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ধৈর্যের সাথে। আমি আমার পরিচালনা পর্ষদের সকল স্তরের সবার থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে আমাদের প্রধান অতিথি। অলরেডি লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে স্যার, আপনাকে লাঞ্চ খাওয়াতে পারলাম না, এই জন্য দাওয়াত আমাদের পেন্ডিং রয়ে গেল। আমাদের all our speakers, we will inshallah hold our next event in a much more better gathering, and I'm hoping that the situation will be back to normal, and আমি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। Another primary reason আমি এই ইভেন্টটা ফিজিক্যালি করতে পারি নাই, I'm still positive for COVID, so I'm isolated in my own house. আমি আইসোলেশনে আছি। সো আশা করি যে আমরা ভবিষ্যতে উইল অল স্টে সেফ অ্যান্ড উই উইল কাম আউট অফ দ্য প্যান্ডেমিক অ্যান্ড মুভ টুয়ার্ডস দ্য ইকোনমিক রিকভারি। আমাদেরকে গভর্নর মহোদয় যেটা বলেছেন যে আমরা 2041-এ যে লক্ষ্যমাত্রা, এটা শুধু প্রধানমন্ত্রীর না, এটা আমাদের 17 কোটি মানুষের। এই লক্ষ্যমাত্রা আমরা অর্জনের জন্য সবাই একত্রিতভাবে কাজ করব। আপনাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum, Vijay bhai. Thank you. Khalil bhai.